A very good morning to all. On behalf of Renal Dialysis Department of School of Allied Health Sciences, VMRF-DU, Salem, I render my warm welcome to each and everyone who have joined the Renal Dialysis Technology Confluence RDTC 2022. This year, we come up with a theme that kidney health for everyone, everywhere. Of course, the renal care is one of the most important things to be cared. On this big grand ever day, I remember one of the most important personality of our country, Dr. APJ Abdul Kalam sir, who defines leader must have vision and passion and not afraid of any problem. Instead, he should know how to defeat and work with integrity. All these words suits the most important personality of our institution. It's none other, our Dean, Professor Dr. B. Sendil Kumar sir. With immense pride, I render my warm welcome to Professor Dr. B. Sendil Kumar, Dean, Allied Health Sciences, to welcome the gathering. Please, sir. Thanks, Deepika. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, a very warm and fabulous morning to each one of you. It gives me a great happiness to greet and welcome the guest speakers, faculties and non-teaching staffs and students to this Renal Dialysis Technology Conference 2022 organized by School of Allied Sciences, VMRF-DU, Salem. This is the fourth consecutive and successful year of RDTC. I extend a hearty welcome to Professor Dr. D. Jagiswaran, Principal, Savita College of Allied Sciences, Tandalam, and all other renowned speakers of the day. Dialysis patient care technicians play a key role in the healthcare field by providing care to the patients afflicted with acute or chronic renal disease. Dialysis technicians functions in multiple roles, which includes dialysis reprocessing, equipment maintenance and repair, water treatment monitoring, participation in quality improvement, vascular access monitoring, and direct patient care. Today's session, based on the theme Kidney Health for Everyone, Everywhere, is particularly concerning from a global perspective. The session are chosen with much care to enlighten our students on various topics of renal dialysis technology and upskill them to meet the needs of the future. Nephrology researchers are increasingly engaging with patients to determine their priorities for meaningful outcomes that should be used to measure progress. My sincere appreciation to Ms. Subhashini for her efforts in organizing this worthy conference. I would like to quote by Kofi Annan that always inspires me and is the best tools ever is, knowledge is power, information is liberating, education is the premise of progress in every society, in every family. Students, we are providing you with knowledge that is power and information that is liberating to progress through education and improving the lives of people around you is in your hands. Do make use of opportunities, and I'm wishing you all a happy learning and great future. Thank you. Have a good day. Thank you, sir. Dr. D. Jagadishwaran has completed his PhD, Renal Sciences and Dialysis Technology in Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. He is the first allied health professional in the field of dialysis technology to complete PhD in Renal Sciences and Dialysis Technology from India in accordance with UGC regulations. He is an expert member to Ministry of Health and Family Welfare, Government of India in framing national curriculum, career pathway and job profile for dialysis therapy technology. One of the senior allied health professionals with entire qualification from the field of allied health sciences. He is having 15 years of academic and administrative experience. He's having 15 years of academic and administrative experience and 18 years of clinical experience in the field of allied health sciences, and 11 publications in national and international journals, and first dialysis professional from India to publish an international journal with an impact factor of 6.4, and 9 awards for best paper, poster, research publication, and dedicated services, 1 patent filed and PhD supervisor, guide for 7 research scholars. There are 26 paper presentations and attended 87 national and international conferences and workshop. Currently, he is working as a principal and professor, Savita College of Allied Health Sciences, Savita Institute of Medical and Technical Sciences.
He is a member of Board of Studies, examiner and question paper setter for UG and PG Allied Health Science programs, both government and private universities and college across the countries with expertise in allied health sciences, renal sciences and dialysis technology curriculum, education, training and research. Now, I kindly request Dr. Jagadishwaran sir to take over the session. Please, sir. Good morning to one and all. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Let me just share my PPT. PPT is visible? Yes, sir. Your PPT is visible, sir. Can you please make it as a full screen, sir? I made it full screen. Yes, sir. Now it's visible, sir. Thank you. Thanks for your kind words of Kumar, Health Sciences, Vinayaka Mission Research Foundation for giving me this opportunity to present an important topic of the day. I would also like to thank the program organizer, Ms. Subhashini, and I am happy to note that the Vinayaka Mission Research Foundation, especially the Faculty of Allied Health Science, is conducting a series of educational programs to enlighten not only the dialysis technology profession, but almost all the important streams of allied health sciences. So it really gives me a great pleasure to join this program. And Subhashini told me that today the target audience is mostly the students. So, and she also asked me to converse in both Tamil and English. So next 30 minutes, I'll just take you through the one important and the upcoming field of RRT in our country. I know today is the theme of today's program is kidney health for everyone and everywhere. This topic is a slight deviation, but it is most important for the overall health for the dialysis patient, because the concept of hemodiafiltration is gaining popularity. Now it has become a standard of care in European and other Middle East countries, and it slowly started upcoming in India. So next 30 minutes is crucial. I would like the patient audience, and I would appreciate if I have some questions at the end of the session. So not to waste much time, I'll move on to the objectives of the today's session. இன்னைக்கு நம்ம இந்த hemodiafiltration இதுல என்ன மெயினா நம்ம பார்க்க போறோம்னா, what is hemodiafiltration? Is it necessarily one of the upcoming RRT option? இந்த HDF பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவைகள், the prerequisites for HDF, what is the target for this treatment? And we also will see about the advantages and types of hemodiafiltration, and definitely we will have some take-home message for the students. Hello? Yes? Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. I'm getting some interruptions. Okay. So to start with, we are well versed in hemodialysis. So hemodialysis is just nothing but movement of small solute by the process of diffusion through a semi-permeable membrane. And hemodialysis is purely a diffusive based therapy. So before moving on to the hemodiafiltration, we should know about what are the principles involved. To start with, two important principles are involved in hemodialysis. One is diffusion and ultrafiltration. So diffusion is movement of solute, especially from the higher concentration to area of lower concentration. And ultrafiltration is movement of solvent, predominantly the water, from the region of higher concentration
to an area of lower concentration by applying the hydrostatic or hydraulic pressure. இதே வந்து hemodiafiltration, the principle involved is diffusion, but most importantly, one of the most important principle applied is convection. So what do you mean by convection? Convection is a simple principle, phenomenon. It's just somewhat an extension of ultrafiltration. Convection is nothing but movement of solute along with solvent across the semi-permeable membrane when you apply some pressure. Ultrafiltration is usually thanni pogum. Convection along with movement of water, there will be some amount of solute, which also called as solvent drag. Yeah, it is a simple example. So sometimes in a class, somebody bunks the class or orthra pogamata so when even if you take this lecture, somebody wants to cut, they usually not only one person usually skip. It always sometimes 2 or 3 will move out of. So as a group they will leave. Why this phenomenon? That phenomenon is called as convection. Yeah, abdina தண்ணியோட சேர்ந்து the molecules, usually the middle and higher molecules will move. So இததான் வந்து convective based therapies னு சொல்றோம். So hemodiafiltration is predominantly a convective based therapy. Before going such into the hemodiafiltration, நம்ம வந்து kidney is a wonderful organ. Works 24/7. When kidney failure occurs, there will be accumulation of urinic toxin. So the urinic toxin, அவருடைய molecular weight base பண்ணி categorize பண்ணிருக்காங்க. There are 3 categories. There is one is small molecule. Usually the molecular weight cutoff is less than 500. As example பார்த்தீங்கன்னா urea, creatinine. Next we have middle molecules. The molecular weight cutoff is 500 to 15,000 Dalton. The examples are parathormone, endotoxin fragment, beta-2 microglobulin, etc. And large molecules are usually the molecular weight is more than 15,000. The example பார்த்தீங்கன்னா myoglobin, retinol binding protein, alpha-1 microglobulin, etc. So ஏன் இந்த இதுக்கு தெரியும்னா hemodialysis is predominantly diffusive and it purely deals with the small molecules. Whereas the hemodiafiltration is a convective based therapy that deals with the middle molecules and the larger molecules. So in the schematic diagram will make you understand. Inga pathina one side we have small molecular weight substance, on other end we have high molecular weight from urea to albumin. Inga pathina the diffusion, the rate of diffusion reduces. So ஒரு கட்டத்துக்கு மேல with their conventional hemodialysis you can only remove urea and up to a small molecule. அதுக்கு அடுத்த லெவல் போனோம்னா you need to do a high flex hemodialysis. High flex hemodialysis has its own limitation. We will not discuss in this section. The most promising therapy is the hemodiafiltration and hemofiltration. This is predominantly the conventional. I think I'm getting some I think some student has unmuted. The host should, I think the host has to mute all the one other than the presenter. தள்ளி போகாரு. Telegram message. Telegram WhatsApp. Character. ரெண்டு கேவலமா தான் இருக்கும். Nitish Kumar, unmute yourself. Mute yourself. Nitish Kumar. Shall I proceed? Okay. So the current thinking is, we all know that small molecule clearance, many of us think is necessary to sustain the survival on dialysis. அதாவது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா யூரியா is a small molecule. யூரியா clearance பெட்டரா இருந்ததுன்னா patient survival will be better.
நீங்கள் நம்ம ஹீமோடயாலிசிஸ் அடிக்வசியை பார்த்தீங்கன்னா we measure urea. So urea, if you quantify the target KTO is 1.2 to 1.4. That's the target we usually keep. Even if you increase beyond 2, there is no survival benefit because the life expectancy or the survival is not purely depend only on the small molecule. Lot of other molecules, especially like middle molecules, also have a role in the patient survival. So there is a ideal time to think that not that only small molecule clearance is important, middle molecule and large molecule clearance also has a role in the patient survival. Hemodialysis it associated with a lot of side effects. One is the dialysis session itself can cause a lot of complications. One of the commonest would be we encounter in any dialysis unit is intradialytic hypotension. Then myocardial ischemia can lead to myocardial stenosis or cardiac stenosis. That ischemia, which can lead to release of lot of the inflammatory cytokines, and it also associated with poor quality of life. So there is a great need to advance the therapy. So I will just take the quote of Albert Einstein, who have told, we cannot solve our problem with the same thinking we used when we created them. So it's a high time that we need to think laterally and develop newer technology to cater the problems of dialysis patients. And one such therapy is the hemodiafiltration. Ideally, what is our expectation is it should mimic the native kidney function. Kidney mari, number artificial kidney value, but the sad truth is till date on the mari or technology that's true. There are a lot of research is going on, but in clinical practice, none of the dialysis technology can mimic the function of the native kidney. But the hemodiafiltration is definitely somewhat better in terms of the outcome when compared with hemodialysis. We will be seeing in the forthcoming slides. So hemodiafiltration is one of the promising therapy and upcoming therapy in India. So what is hemodiafiltration? It is nothing but a combination of diffusive, convective, and adsorptive clearance. It's some of a variant of HDF, which I will just take you through at the end of this session. So usually what happens is in the hemodialysis, normal diffusion and ultrafiltration நடக்கும். அதோட சேர்த்து convection நடந்தா அது வந்து hemodiafiltration. So it's a combination of diffusion and convection. இது பண்றதுக்கு you need an high flex membrane. You need an ultrafiltration coefficient, typically more than 20, but ideally it should be more than 50 ml per hour per millimeters of mercury. And the sealing coefficient, especially with reference to beta 2 microglobulin, should be more than 0.6. And what most important, you need to have an ultrafiltration volume. நீங்க எவ்வளவு பிளட் வால்யூம் கிளியர் பண்ணீங்க அது 20% வந்து உங்க டார்கெட் அல்ட்ராஃபில்ட்ரேஷன் வால்யூமா இருந்ததுன்னா HDF அந்த criteria will fit in. So coming to the history. So it was first used in 1970. Many times the HDF is usually get confused with CVV HDF. Even my postgraduate students have written wrongly in their examination paper. Okay, ஏன்னா அது பேச்சு வாக்குல ஹீமோடயாஃபில்ட்ரேஷன் தான் நிறைய பேரோட மைண்ட்ல வந்து CVV HDF தான் மைண்ட்ல வரும். CVV HDF is another, I mean the principles are same, but the technicalities are different in both these therapies. Historically, in 1970s, they used a single bag system. It's called as bag HDF. Usually, வந்து ஒரு பெரிய 10 லிட்டர் பேக்ல அந்த ஸ்பென்ட் டயாலிசிஸை பியூரிஃபை பண்ணி ஃபில் பண்ணி அதை வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்யூஷனா யூஸ் பண்ணாங்க. அப்படிதான் இந்த மொராலிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ஹீமோடயாஃபில்ட்ரேஷன் ஆன கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ் வேணும் அப்படின்னா there are lot of prerequisites, that is water, concentrate. You need to have a dedicated HDF mission. So நம்ம ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியா என்னென்ன தேவை அதோட என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் ஒண்ணுன்னா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து you need an ultra pure water.
for doing an hemodiafiltration. Yeah, ultra pure. The current recommendation is you need ultra pure water even for doing conventional hemodialysis because ultra pure water is associated with better outcome. We have minimal inflammatory mediators. Patient requires less erythropoietin, and there are a lot of other survival advantage. And there are reports it says ultra pure associated with better quality of life. So for doing hemodiafiltration, ultra pure water is mandatory. It's not recommended, it's mandatory. So first on the ultra pure water. So if you look the international ISO grade water, what is it? Hemodialysis normal less than 100 colony-forming unit, less than 0.25. This is the standard RO water requirement. Ultra pure water less than 0.1 CFU, and for endotoxin limits it is less than 0.03. Same holds true for ultra pure dialysis fluid also. Okay. So they achieve usually in the hemodiafiltration equipment there will be two ultra filters. One ultra filter will be used to purify the dialysate, and another ultra filter will be used. This will purify the dialysate, and further it will filter all the microorganisms and endotoxin, and this fluid will be used as a replacement solution. Yeah, the replacement solution number use பண்றோம்ன்றது forthcoming slides சொல்றேன். நம்ம கன்வென்ஷனல் ஹீமோடயாலிசிஸ் ரொட்டீனா யூஸ் பண்ற ஹீமோடயாலிசிஸ் மிஷினை ஹீமோடயாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல முடியாது. You need to have a dedicated machine. Different equipment manufacturers have an hemodialysis. I mean, you can select based on their availability, and each has its own uniqueness. Coming to the concentrate. நம்ம நார்மலா ஹீமோடயாலிசிஸ் bicarbonate யூஸ் பண்ணுவோம். Whereas for doing an hemodiafiltration, you need an online dry bicarbonate. That is the commonly called as a bicart or bibag. This composition is somewhat similar to the conventional hemodialysis. Sodium is around 135 to 145, potassium is 2 to 4 milliequivalent, calcium under 2.5 to 3 milliequivalent, magnesium is around 1 milliequivalent, and bicarbonate is around 28 to 30. In the online dry bicarbonate is just to ensure the purity, because the same bicarbonate solution is going to be used as a replacement solution as such. And another important requirement for doing an hemodiafiltration is you need an high-flex hemodiafilter. So to qualify a dialyzer to become an hemodiafilter, there are certain important prerequisites. One, it should have an high hydraulic permeability. Around KUF should be more than 50 ml per hour per millimeters of mercury. It should have a high solute permeability. Beta-2 microglobulin. Yeah, number beta-2 microglobulin is a middle molecule. Okay, so the molecular weight is around 11,800 Dalton. So since this therapy involves the clearance of middle molecule, we take beta-2 microglobulin as a reference. Otherwise, clearance and the seaming coefficient. Seaming coefficient is the ability of membrane to clear off beta-2 microglobulin should be more than 0.6. After surface area, ideally it should be more than 1.6 to 1.8. Next, more important is the internal fiber should have a low blood resistance. Blood flow is very important. Blood resistance it will induce clotting, and the functional pores may get clotted, and that can have an impact on the beta-2 microglobulin clearance. The internal diameter should be at least more than 200 micrometers. Length of the fiber bundle should be less than 30 centimeters. All these are desirable to reduce the hemo concentration and also to facilitate the ultrafiltration. This is the slide. And for blood flow, you need a vascular access. It can give around at least 300 to 400. Number normal hemodialysis 200 to 250, 300 பண்ணுவோம். But hemodiafiltration we expect a higher blood flow. I will be telling the next slide. Before going into that, you should understand that all our CKD patients will not have the same hematological condition. If you this is a blood sample taken from different CKD patients. Each patient has different hematocrit concentration. The hematocrit concentration vary their clotting property and
substitution requirement also will be increased. இது ஒரு scenario. அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா you should know about the filtration fraction. Okay, don't worry about this number. This is just a simple calculation. To calculate filtration fraction, we need to divide the ultrafiltration divided by the blood flow rate. Okay, blood flow rate ideally should be plasma flow rate. Okay, so ultrafiltration divided by blood flow rate is பண்ணா உங்களுக்கு வந்து you get a percentage of filtration fraction. இப்போ இந்த கேஸ்ல ஒரு ரெண்டு பேஷண்ட், ஒருத்தருக்கு வந்து blood flow வந்து 400 ml per minute for 240 minutes, அதாவது 4 மணி நேரம். அவருக்கு வந்து ultrafiltration வால்யூம் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் 25 liters per session வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து he can achieve 100 liter. ஓகேவா? இதே இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு he had a difficulty in blood flow. He is having around 292. Same 4 hours, but he could be able to have around 70 liters per session. இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த blood flow-னால the filtration fraction is getting altered. The filtration fraction for a patient with good blood flow, you could see 0.25, whereas here it is 0.37. The ideal rule of thumb is it should be less than 25%. உங்களுடைய filtration fraction வந்து more than 25% போச்சுன்னா the dialyzer will tend to clot. Not only the clotting, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த high-flux dialyzer pores are important. அந்த pores வழியாக தான் most of the middle molecule and high molecule will be cleared. So the pores தான் வந்து gets clotted. So eventually அந்த dialyzer வந்து ஒரிஜினலி ஒரு 100% ரிமூவ் பண்ணுதுன்னா இந்த filtration fraction increase ஆக அதோடைய கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிட்டே வரும். அதனாலதான் blood flow is a very important criteria in hemodialysis filtration. And another important is anticoagulation. Ideally, you should not give the heparin through the circuit. Most of the time நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா in hemodialysis patient connect பண்ணிட்டு saline let out பண்ணும்போது I mean many dialysis center used to do it. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா priming முடிஞ்சு patient connect பண்ணி saline let out பண்ணும்போது heparin வந்து circuit இது பண்ணுவாங்க. But அதே மாதிரி இங்க பண்ணோம்னா almost it was estimated that 50% of the unfractionated heparin will be lost if it go directly into the circuit. அதனால என்ன பண்ணணும்னா அப்படின்னா you need to ideally give a systemic infusion. ஒரு dialysis start பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 to 5 minutes before you have to mix into the patient blood either through the venous needle or through the bloodline. So the right way is you need to give a systemic heparin rather than giving directly into the circuit, especially in the arterial end. Coming to the duration, எவ்வளவு நேரம் பண்ணுவாங்க hemodialysis filtration? It's somewhat similar to the conventional hemodialysis. Ideally, it is 12 hours per week, and here also 4 hours per session. It should be done 12 hours. There are a lot of studies currently on daily hemodialysis filtration, like daily hemodialysis. There are studies. We are really expecting their results in terms of their outcome. அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அந்த ultrafiltration ஒரு criteria சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான் we need to going to see in this slide. This is the major difference between the hemodialysis and hemodialysis filtration. The use of substitution fluid. The substitution fluid என்கிறது கான்செப்ட் என்னன்னா சிம்பிள். நம்ம வீட்டில் வந்து அம்மா துணி துவைக்க பார்த்துருப்போம். துணியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொரு தடவை வந்து துவைச்சிட்டு அலசுவாங்க. அலசும் போது 3-4 பக்கெட்டை வச்சு அலசுவாங்க. ஒவ்வொரு தடவை அலசும் போதும் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அழுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பக்கெட்லயும் இதாகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம், செகண்ட் டைம், தேர்ட் டைம் போகும்போது அதோடைய அழுக்கு குறையிற கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாகும். சிமிலர் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? Here the blood is diluted. Usually the most preferred is the post dilution. So dialysis blood வெளியில பேஷண்ட்டுக்கு venous line வழியா ரிட்டர்ன் ஆகும்போது a replacement solution is added. So what happens is this will dilute. உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து யூரியாவை எடுத்துப்போம். யூரியா வந்து 100 மில்லிகிராம் இருக்கு. நீங்க டைல்யூஷன் அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்றீங்க venous line. So urea will be diluted. So when it goes in a diluted mode into the vascular compartment,
So based on the concentration gradient, more urea will move from the the intracellular or from the extracellular compound into the vascular compound. So the vascular compartment vanda piragu திருப்பி அந்த urea will come back for this. So when you dilute, there will be more clearance can be expected. Usually in the dilution after the dialysis that is called as post dilution. இதே before the dialysis பண்ணாங்கன்னா it is called as pre dilution. And if you do it for both pre and post பண்ணீங்கன்னா it is called as mixed dilution. இது எல்லாத்துக்குமே அதுக்கான advantage and disadvantage இருக்கு. We will see one by one. Before going into that, this is the post dilution. Usually the post dilution, the replacement solution will be given in the venous drip chamber. Okay, whereas in mixed dilution, the post dilution solution is given in the venous drip chamber, and the pre-dilution is given before the dialysis. Moving on to the advantages and the disadvantages of the substitution solution. Most preferred is post-dilution. The reason is we can expect high solute clearance and removal and reduce the consumption of the substitution fluid. But there are a lot of disadvantages too. Hemo concentration can occur. ஏன்னா நீங்க போஸ்ட் டைல்யூஷனை டைல்யூட் பண்றதுனால before the dialysis, blood will come in a concentrated mode, so that will increase the chance of fiber clotting. Okay. அடுத்தது pre-dilution. Pre-dilution before the dialysis you give the replacement. இதோடைய advantage என்னன்னா hemodilution. இந்த clotting related problem நம்ம கண்டிப்பா ஓவர்கம் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க கான்சென்ட்ரேட்டடா வர blood டைல்யூட் பண்ணிடுறீங்க, so that the filters will not get clotted inside the hemodiaphragm. But it has one of the important disadvantages, that is reduced solute clearance. Usually the middle molecular clearance will be affected and also require more substitution volume. In the mixed dilution இந்த ரெண்டுத்தோடைய drawbacks overcome பண்ணலாம். But இதோட disadvantages, you need to have a dedicated equipment. You should have a 2 infusion pump, and you need to monitor both the pre and post volume. So when it comes to the dilution, for an example, post dilution நீங்க ஒரு 25 liters யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா replacement for 4 hours. If you go for pre-dilution, usually the dilution factor is multiplied by 2. So இப்போ நான் post dilution 25 liter யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் pre-dilution போறேன், suppose patient and the membrane is getting clotted அப்படின்னா, I need to double the volume. I should go for 50 liters. Okay. So dilution factor into 2. இதே நான் pre-dilution and post-dilution, that is the mixed dilution போறேன்னா, the dilution factor should be multiplied between 1.3 to 1.5. So in the 25 na 1.5, almost உங்களுக்கு 37 liters. Okay. So அதனால in the substitution fluid requirement post dilution கம்மி, pre-dilution will be double, and this is almost 1.5. So moving on to the observed benefits of hemodialysis. இது மாதிரி பண்றதால என்ன benefit? There are reports on decreased mortality. Patient will have better hemodynamic stability during hemodialysis, better phosphate clearance, better beta-2 microglobulin clearance, decreased inflammatory markers, increased erythropoietin responsiveness, and most importantly, clearance of light chain. நம்ம மூதாதையர் சொல்லியிருக்கார் திருவள்ளுவர், எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதே. So whenever somebody says, including myself, there should be a concrete evidence. Okay, now the approach in medical science, even in the allied science, is moving towards evidence-based practice or evidence-based therapy. So what are the evidence? நான் சொன்னதுக்கு என்ன evidence? We'll see one by one. So this is a study which was published long ago. Okay, see, நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் we are somewhat 15 years, 20 years behind the Western world. இந்த hemodiafiltration இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். That has become a standard of care or standard of practice in most of the European countries. நம்ம இங்க hemodialysis எப்படி ரொட்டீனா பண்றோமோ அங்க hemodiafiltration is being done as a conventional therapy. அங்க அவங்களுடைய ஸ்டடீஸோட ரிசல்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா, they have compared low flux hemodialysis, high flux hemodialysis,
and online hemodiafiltration. So the dialysis is prepared online. அதனால இதுக்கு பேர் வந்து online hemodiafiltration. இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரியா இந்த ஸ்மால் மாலிகுலர் equivalents பார்த்தீங்கன்னா somewhat similar when compared with the other two modalities, but you could find the drastic improvement with the whereas the increase in the molecular weight. The molecular weight இது வந்து 5800 Daltons, இது beta 2 microglobin almost 7800, இது myoglobin 1600. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா hemodiafiltration removes better when compared with other two modalities. இந்த low flex hemodialysis பாருங்க, does not even have a place here. Okay, so this is one advantage and this has been scientifically proven. அடுத்தது important is reduction in the phosphate binder consumption. With hemodiafiltration, there is a because of enhanced phosphate clearance, patient வந்து phosphate binders உடைய requirement வந்து கம்மியாச்சு. This was published again in 2011. அடுத்தது they have compared with the convective therapy. Okay, convective therapy ஒன்னு வந்து hemodiafiltration, another one is hemofiltration. இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹீமோடயாலிசிஸ்க்கும் இந்த கன்வெக்டிவ் பேஸ் தெரப்பியை பார்க்கும்போது ஹீமோடயாலிசிஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் 10% increase in intradialytic hypotension, whereas in the convective therapy there is a significant reduction in the episodes of intradialytic hypotension. நாம first few slides பார்க்கும்போது சொன்னேன், one of the complication of hemodialysis is intradialytic hypotension, whereas in hemodiafiltration the episodes of intradialytic hypotension is minimal because we are continuously using the replacement solution or the substitution fluid. Okay, அடுத்தது important is survival. Does this therapy gives any survival benefit? So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா one of the important study called the DOP study. What they have found is they are compared with low flex hemodialysis, high flex hemodialysis, low efficiency hemodiafiltration, then high efficiency hemodiafiltration. இதை பார்த்தீங்கன்னா in high efficiency hemodiafiltration there is a 35% lower mortality risk. அதாவது 100 பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இதை கம்பேர் பண்ணும்போது 35% வந்து கீழே there is a mortality risk வந்து கம்மியா இருக்கு. So it has a huge survival advantage when somebody undergoes high efficiency hemodiafiltration. This is one of the important finding which has been published. And again, they have compared high flex hemodialysis with hemodiafiltration. Patient who underwent hemodiafiltration had better survival when compared with the high flex. So இந்த ஒரு ஸ்டடி மட்டும் தானான்னு கேட்டீங்கன்னா இது மட்டும் கிடையாது. 4 important randomized controlled trials also reported a similar finding. Somebody from doing a PG in renal science, I think they should really take note of these classical and important study. One is contrast study, then is ESHOL study, Turkish online hemodiafiltration study, and French study. The 4 study of clinical trials, so published in a different area, have shown that hemodiafiltration is associated with better survival. Okay. So the present knowledge is hemodiafiltration reduces all-cause mortality, in particular CV in a cardiovascular related mortality. And this can be achieved especially when the convective volume is more than 23 liters per session. அதாவது நம்மளுடைய substitution fluid வந்து more than 23 liters ஒரு செஷனுக்கு மேல இருந்ததுன்னா, அதாவது 69 liter per week இருந்ததுன்னா there is a better survival. Okay, whereas previous studies நிறைய ஸ்டடி பண்ணியிருந்தாங்க, அதுல வந்து less than 23 not able to identify the survival benefit. இப்போ இந்த இது கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு there is one ongoing study. இப்போ இந்த ஸ்டடி போயிட்டு இருக்கு. It's called as CONFLUENCE study with 1800 patients have been enrolled almost in 11 countries across Europe, and this study is called CONFLUENCE study, comparing high dose hemodiafiltration versus conventional high flex hemodialysis treatment. So இது வந்து ஒரு 3 வருஷம் ஸ்டடி, இப்போ ongoing. Once this results come out, we'll be having more concrete results. Next, we'll move on to the variants of hemodiafiltration. One is called as paired hemodiafiltration. What do you mean by this paired hemodiafiltration? நம்ம முன்னாடி பார்க்கும்போது ஒரே டயாலிசிஸ்ல
hemodialysis நடக்கும், diafiltration, I mean the convection, then இதுவும் நடக்கும், diffusion நடக்கும். இங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they separated, okay, so two different dialyzer are connected in series. One வந்து hemofilter, here predominantly the convective based clearance will happen, and in hemodialysis more of diffusive based clearance. This is one of the variant of hemodiafiltration. So இது வந்து ஒரு ரியல் டைம் வேர் dialysis ஒரு வந்து here is a hemofilter and this is the conventional hemodialysis. அடுத்தது வந்து இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஒரு கிரைட்டீரியா மாதிரி நான் சொன்னேன், ஓகேங்களா? ஸோ at the beginning of this session, again here also it's a pair, or we have a hemofilter, on other hand we have a conventional hemodialyzer. Here it was connected to the absorbent column. இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா blood வந்து ஹீமோஃபில்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் போகும், அங்கிருந்து ரிமூவ் ஆகிற ஃபில்ட்ரேட்டை வந்து அப்சார்பன்ட் காலம். இப்போ நம்ம வந்து தனியாக சப்ஸ்டியூஷன் ஃப்ளூயிட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹியர் தி பேஷண்ட்ஸ் ஓன் filtrate, okay, it is sent into an absorbent column. All the toxic components, or especially the urinic toxin, will be get absorbed in the absorbent column. The purified filtrate will re-enter the hemodialysis compartment. So this is hemodiafiltration with endogenous reinfusion. இது வந்து இன்னொரு வேரியன்ட். ஸோ இங்க அகைன் இந்த ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு. கன்வெக்டிவ் removal of middle molecules will happen, and diffusion small molecule with removal இங்க நடக்கும். So moving on, I think I know almost the end of the session. The clinical benefits of the hemofiltration. It is highly indicated in patients with increased risk of complications, especially related to inflammation, malnutrition, atherosclerosis. Patients, especially who are diabetic, having high C-reactive protein. And good removal of urinic toxin will definitely reduce the inflammatory mediators and definitely will give better outcome. So இப்போ important take home message சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஒரு ஹை எஃபிஷியன்சி ஆன்லைன் ஹீமோடயஃபில்ட்ரேஷன் நம்ம அந்த கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ் தான் பார்ப்போம். ஹை எஃபிஷியன்சி ஆன்லைன் ஹீமோடயஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணால் there is a better survival. ஸோ அது பண்றதுக்கு என்னதான் தேவை? ஐடியலி 3 hours per session for 4 hours, I mean 3 sessions for 4 hours weekly is indicated. Longer session possible, இன்னும் ஸ்டடிஸ் போயிட்டு இருக்கு. You need to have an highly permeable synthetic membrane. The membrane surface area should be at least more than 1.2 meters square, and it is mandatory that you should use an ultra pure water. Okay, and blood flow rate should be around more than 300 ml per minute, and you need to have for more of diffusive dose, you need to have a dialysis flow rate around 500 to 700, and convective dose increase பண்ணோம்னா if you have a post dilution, ideally 100 ml per minute, அதாவது 24 liter per session. இதே நீங்க ப்ரீ டைல்யூஷன்னா இட் மல்டிப்ளை பை 2, 24 into 2 48, whereas mixed dilution into 1.3 to 1.5, or almost 36 liter per session. So HDF is not a generic term. So online hemodiafiltration வேற, CGV HDF இது பண்ற இது வேற, and this improve the efficacy improves with the dose of the, I mean the convective dose. So more the volume, better the outcome. And HDF relies on the adequate prescription, and it is facilitated by the technology. And remember, you should always compare with the best clinical practice. The best clinical practice is periodical monitoring. Usually in the ultra filters, it has to have a definite life, usually 3 months or under session. So periodically that should be changed, and the hemodiafiltration machine should be disinfected periodically. So if you follow the best clinical practice, the outcome also will be good. So thank you for your patient listening. If you have any questions, I will be happy to answer. Participants, if you are having any questions, please post your questions in the chat box. Dear participants, if you are having any questions, please post the questions in the chat box.
there's no question. Usually in the scenario, I think the presenter can understand only whether the student has understood everything or not. They have not understood anything. Questions are there? Sir, one question from Uttamil, sir. Okay. Shall I read it out, sir? Yeah, please. Good morning, sir. I need to know about pre-dialysis low creatinine and relation to its sudden cardiac arrest. Pre-dialysis, low creatinine, and relation to its sudden cardiac arrest. Okay. Okay. So actually, usually a pre-dialysis low creatinine indicates usually, but we need to have a differential diagnosis. It indicates malnutrition. Okay. Malnutrition again has two types: type 1 and type 2. The type 2 is associated with inflammation, malnutrition, inflammation, and atherosclerosis. Somebody with long-term or chronic malnutrition, they have increased risk for atherosclerosis. So they have a high risk for cardiac disease. So low creatinine is not a good indicator for dialysis. General population normal or slightly higher creatinine worried or creatinine even a patient with AKI or CKD will feel happy. Whereas a patient on chronic or maintenance hemodialysis, creatinine it is most of the time it's not a good sign. So either he is going into a malnutrition. Creatinine reflects the muscle mass. So it could be a case of we need to visit someone other differential diagnosis as well. But most of the time, low creatinine is associated with they have a high risk for cardiac disease. That's the question. Participants, any other questions? Participants, any other questions? No more questions from student side, sir. Okay. Thank you, Jagadish sir, for accepting our invite and delivering a valuable lecture. Sure, our students gain knowledge about hemodiafiltration, sir. Thank you so much, sir, for your valuable lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you.
Satyapriya ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. My voice is audible. Yes, ma'am, your voice is audible, ma'am. Just a second, ma'am. I will give intro, ma'am. Okay. Okay. Now it's time to introduce our second speaker. A. Satyapriya completed his Master of Renal Dialysis Technology in School of Allied Health Sciences, Vinayaka Mission Research Foundation. She has done more than 700 hemodialysis cases, 50 plasmapheresis, 40 CV, DHD, 1 MARS, 50 SCUF, 4 hemoperfusion in ICU, and 10 hemodialysis in pediatric ICU, and assisted in live renal transplant workup and deceased donor workup. Presently, he is working as a lecturer, dialysis technologist in MGM CRI, and she is also working as a guest lecturer in Community College and AVMC, Pondicherry. She has presented a paper on vascular access in hemodialysis, RDT, Confluence 20. Thank you for. And she has also published a paper on low concentration trisodium citrate as a non-inferior locking agent for non-tunneled dialysis catheters in the Asian setting at Indian Journal of Nephrology. Now, I kindly request Satyapriya ma'am to take over the session. Please, ma'am. Dr. Sendhil. Ma'am, Satya ma'am. Ma'am, your voice is breaking, ma'am. Satya ma'am. Ma'am, your voice is breaking, ma'am. Satyapriya ma'am, you are not audible, ma'am. Satyapriya ma'am. Hello. Satya ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible now, ma'am. Satya ma'am. Hello. Yes, ma'am. You're audible, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Today we go. It is visible, ma'am, for you. Yes, ma'am. You can start, ma'am. Age. In the PPT share. Can you able to see my PPT? Okay. Surveillance in the patient over the more than 65 years of the age on maintenance of hemodialysis. Introduction. We analyze the number of the chronic CKD patient, chronic kidney disease patient in more than 65
study of the period. We also aimed to identify the key of the parameters, maybe independent அவங்க நிறைய நாள் வந்து அவங்களால சர்வ் பண்ண முடியல, என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து அஃபெக்டிவாக இருக்குது, மேபி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈட்டியாலஜி காசஸ் இருக்குது, நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்கள எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது, நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்ணால் அவங்க வந்து சர்வைவல் வந்து அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த இதில் வந்து நம்ம பார்க்கோம், இந்த பிபிடியில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு சிங்கிள் சென்டர் தான், ஒரே ஒரு சென்டர்ஸில் மட்டும் நாங்கள் எடுத்த ஒரு சர்வேல் தான் இது. ஓகேவா? இது வந்து சிங்கிள் சென்டர் ஸ்டடி தான். இது வாஸ் டன் டூரிங், எப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா 1st June 2018 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எங்களோட ஸ்டடி பீரியட் வந்து 3 years. ஓகேவா? 3 years-ஆக நாங்கள் வந்து இதை வந்து என்னென்ன பேஷண்ட்ஸ் வந்து மோர் தென் 65 years இருக்கிற பேஷண்ட்ஸை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். மோர் தென் 65 to 90 100 years வரைக்கும் இருக்கிற பேஷண்ட். எங்களுக்கு வந்து இதில் மீன் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நிறைய பேஷண்ட் வந்து 70 years-ல தான் வந்து நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. 65 மோர் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 68 69 இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி வந்து மீன் ஆவரேஜ் வந்து 70% இருக்கவங்க, 70 ஏஜ் குரூப்ல இருக்கவங்க தான் எங்ககிட்ட நிறைய பேர் வந்து ஹீமோடயாலிசிஸ் பண்ணாங்க. மேபி வந்து அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி டயாலிசிஸாக கூட இருக்கலாம், இல்லைன்னா எங்ககிட்ட ஃபாலோப்ல இருக்கிற பேஷண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம். சம் பேஷண்ட் வந்து மேபி எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்னார்மாலிட்டிஸ் அந்த காசஸாக கூட இருக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் January 2018 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி we started on January 2018 and we ended the study on December 3rd. The total number of elder patients வந்து கிடைச்சாங்க. வந்து பண்ண பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 66% வந்து மேலாக தான் இருந்தாங்க. 34% வந்து எங்களோட ஸ்டடி வந்து 3 years வந்து நாங்கள் வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து மேபி வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனால நடுவில் கார்டியக் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாரி ஏதோ ஒரு இதனால எக்ஸ்பைரியும் ஆகியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து மேபி வந்து ஹீமோடயாலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து டெத் வரைக்கும் ஆர் தி எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டடி இஃப் ஸ்டில் அலைவ், அவங்க இது வரைக்கும் அலைவாக இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் இந்த ஸ்டடிஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்கோம். மோஸ்ட் ஹீமோடயாலிசிஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ஆர்ஆர்டி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆர்ஆர்டி ரீனல் தெரப்பி தேவைப்படும். மேபி வந்து அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரியாக இருக்கலாம், இல்லைனா க்ரானிக் சிகேடி பேஷண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா மேபி ஹெரிடிட்டரி டிசீஸால் நெஃப்ரைட்டிக் சிண்ட்ரோம், நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம், மேபி வந்து எந்த ஒரு காசஸால் நம்ம வந்து ஆர்ஆர்டி வந்து இருப்போம். ஆர்ஆர்டியில் நாங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்து ஹீமோடயாலிசிஸ். RRT in the elder patient, renal replacement therapy, patient more than 65 years with ESRD, end stage of renal disease. Renal disease patient at our center. நாங்கள் வந்து எங்கள் சென்டரில் end stage of renal disease patientக்கு வந்து சர்வேல் ரேட் வந்து பார்த்துக்கோம். சர்வேவில் வந்து அதிகமாக இருக்காங்களா, மேபி வந்து லோவாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆல் ஆஃப் தெம் வார் டயாலிசிஸ். எல்லா பேஷண்ட்டும் நாங்கள் வந்து 4 hours வந்து டயாலிசிஸ் வித் 4 hours வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணிக்கோம். வீக்லி 2 or thrice a weekly, மேபி வந்து 2 times வந்து சில பேஷண்ட்க்கு வந்து நீடடாக இருந்தால் 2 times பண்ணிக்கும், சில பேஷண்ட்க்கு வந்து நீடட் 3 times per weekly அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு 2 or 3 weeks வந்து 2 or 3 times வந்து வீக்லி வந்து நாங்கள் பண்ணிக்கோம். எல்லா பேஷண்ட் my voice is audible. Next வந்து we used polysulfone. Dialysis வந்து we used polysulfone. Fresenius polysulfone மெட்டீரியல் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மேபி வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி, இல்லை சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷன், அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் நியூரோபதி, கிரானிக் டியூபுலர் இண்டஸ்ட்ரியல் நெப்ரேஷஸ், சம் பேஷண்ட் வந்து காசஸ் வந்து அன்னோன், அதுக்கப்புறம் பிரைமரி குளோபுலர் டிசீஸ் ஆர் ஏகேஏ. இது வந்து சம்
அவங்க வந்து பிபி இருக்காது, சுகர் இருக்காது, பட் காசஸ் வந்து அன்னோனாக இருக்கும். ஸோ அந்தமாரி கேசஸும் நாங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் இது இல்லாமல் பேஷண்ட்டோட டெமோகிராஃபிலேருந்து மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்திருக்கோம். மேபி வந்து இவங்க டயபெட்டிக்கா, ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து லேப் டேட்டா அனலைசிஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம். இந்த மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் மேபி கோமார்பிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து இன்க்ளூடட் த பேஷண்ட் மேபி ப்ரெசன்ட் வித் மேபி பேஷண்ட்க்கு ஆல்ரெடி வந்து டயபெட்டிக் இருக்கலாம், ஹைப்பர் டென்ஷன், அதனால வந்து நம்மளுக்கு கிட்னி வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். மோஸ்ட்லி வந்து கிட்னி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது வந்து டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன். ஸோ அந்த கோமார்பிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் மெலிட்டஸும் இருக்கும், சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷனும் இருக்கும், இஸ்கிமிக் ஹார்ட் டிசீஸும் இருக்கும். மேபி வந்து அவங்களுக்கு கார்டியக் ப்ராப்ளமால நம்மளுக்கு கிட்னி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிக்கலாம். மேபி ஸ்டோக், சிவி ப்ராப்ளம்ஸ் எதனா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும். மேபி லிவர் டிசீசஸ், அவங்களுக்கு வந்து லிவர் டிசீசஸால கிட்னி என்ன டேமேஜஸ் இருக்கா, க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் பல்மனரி, சிஓபிடி பேஷண்ட்டா இல்லை கேன்சர் பேஷண்ட்டா அப்படின்னு நாங்கள் வந்து கோமார்பிட்டிஸும் வந்து பிரிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சைடில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அனலைசஸில் நாங்கள் சொல்லுவோம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து டயபெட்டிக்ஸில் இருந்தாங்க, எத்தனை பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரோக்கு, கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணோம், அவங்களாம் டயாலிசிஸில் இருக்கப்போ நாங்கள் வந்து அவங்க சர்வேல் ரேட் எப்படி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து லேப் டேட்டாவில் வந்து நாங்கள் வந்து ஹீமோக்ளோபின் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம், அவங்களோட வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஆல்பமின் வேல்யூ எடுத்திருக்கோம், யூரியா, கிரியேட்டினின், சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம். எல்லா பேஷண்ட்க்கும் வந்து கார்டியாக்கு வந்து எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன், ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இஎஃப் வந்து நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? ஆல் த பேஷண்ட் வேர் ஃபாலோ ஃபார் மேக்ஸிமம் வந்து 1 month, அப்ராக்சிமேட்லி 1 month வந்து நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். இந்த மேபி அதுக்கப்புறம் கூட பேஷண்ட்க்கு வந்து அட்மிஷன் ஆனாங்கன்னா நாங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம், பேஷண்ட் ஃபாலோஅப்பில் இருக்காங்களான்னு நாங்கள் வந்து இது பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் வந்து அப்ராக்சிமேட்லியாக நாங்கள் வந்து 1 month வந்து பேஷண்ட் வந்து ஃபாலோஅப்பில் வந்து பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசஸ், நாங்கள் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அனலைசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்பன்-மேயர் ஃபார்மில் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் மீன் வேல்யூ வந்து எடுத்திருக்கோம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசஸ் வந்து டேட்டா வாஸ் பெர்ஃபார்ம் யூஸிங் த டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போட்டிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இன் த சர்விக்கல் ஆஃப் த பேஷண்ட் மேபி அனலைஸ் வித் த கால்பன்-மேயர் மெத்தட் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் த மோர்டாலிட்டி. எத்தனை பேஷண்ட் வந்து அலைவ்ல இருக்காங்க, சர்வ் ஆனாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கால்பன்-மேயர் ஃபார்ம்ல மேப் போட்டு நாங்கள் அதில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசஸ் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு ரிசல்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக நாங்கள் வந்து 3 yearsல வந்து 623 பேஷண்ட்க்கு வந்து எல்லா 623 பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சிகேடி பேஷண்ட்ஸாக வந்து அட்மிஷன் ஆனாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி இனிஷியேட்டட் நம்மளுக்கு மோர் தென் வந்து 65 yearsல இருக்க பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 195 பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு அதில் வந்து கிடைச்சாங்க. 623ல வந்து எல்டர் ஏஜ் 65 yearsக்கு மேலே இருக்கவங்க, 65 years to 95 years, 90 மேக்ஸிமம் 90 years தான் இருந்தாங்க. அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 192 பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து இருந்தாங்க, எங்களுக்கு வந்து கிடைச்சு. இதில் வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் ஏஜ் எடுத்தோம். மீடியன் ஏஜ் ஆஃப் த இனிஷியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 years, மேக்ஸிமம் வந்து 70 yearsல தான் வந்து நிறைய எங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸில் வந்து இருந்தாங்க பேஷண்ட்ஸ். இந்த டேபிளர் காலம், இந்த கேரக்டர் சைஸும் இந்த 199 பேஷண்ட்ஸில் ஏஜ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா 70 years, 65 to 85ல வந்து 70 years பேஷண்ட் தான் வந்து 195 பேஷண்ட்ஸில் வந்து அதிகமாக இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 66%, ஃபீமேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 34%. இதில் இந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் இந்த பேஷண்ட்ஸில் வந்து ரீனல் டிசீசஸ் வந்து இருந்து அவங்க வந்து எங்ககிட்ட கன்சல்டேஷனில் இருந்த பேஷண்ட்ஸு, மேபி வந்து கன்சல்டேஷன் வந்து ஃபாலோஅப் இல்லாத பேஷண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி ரெஃபரல், இந்தமாரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி பேஷண்ட் வந்து 45% வந்து எங்ககிட்ட வந்து இந்த 195 பேஷண்ட்ஸில் 45% வந்து டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி வித் டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதியால் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து 22 பேஷண்ட்க்கு இருந்தது. கிரானிக் குளோபுலார் டிஃபீசியஸ் வந்து 5 பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் நியூரோபதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 பேஷண்ட்க்கு இருக்கும். மேபி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஸ்டோன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை டியூமர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து வேற வெசிகோ இரெக்டர் ரிஃப்ளெக்ஸ் நெஃப்ரோபதி ஏதோ ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷனால மேக்ஸிமம் வந்து எங்களுக்கு 8% வந்து இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் அன்னோன் காசஸ், ஏன் அவங்களுக்கு வந்து சிகேடி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசஸ் தெரியாமல் எங்களுக்கு வந்து 25% வந்து
வந்து இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்ட் கோமார்பிடிஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி இருக்கும், டயபெட்டிக் மெல்டர்ஸ் இருக்கும், சில பேஷண்ட்க்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கும். ஸோ இது கம்பைன்ட்ல வந்து நாங்கள் வந்து கோமார்பிடிஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். ஹைப்பர் டென்ஷன் வித் டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு 32% வந்து பேஷண்ட்ஸ் இந்த 195ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32 பேஷண்ட் இதுதான் கொஞ்சம் மெஜாரிட்டியில் இருந்தாங்க. நிறைய பேஷண்ட்க்கு வந்து சுகரும் இருந்து பிபியும் இருந்து அந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிகேடியான பேஷண்ட்ஸ் வந்து 32% எங்களுக்கு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் வித் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் இதில் எதனா ஒன்று இருந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் சிவிஏ மேபி செரிபெல்லர் வாஸ்குலர் டிசீஸ் இருந்த பேஷண்ட்க்கும் டயபெட்டிக் இருந்து சுகர் இருந்து ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து 20% இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் ஆர்சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ் வந்து 9 பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. இது நாங்கள் சைடில் போட்டுக்கிட்டு வந்து 100% வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இதில் மெயின் காசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் மெலிட்டஸும் ஹைப்பர் டென்ஷன் தான் வந்து இந்த ஓல்டர் ஏஜ் பீப்புளுக்கு வந்து காசஸாக இருந்திருக்கு. நிறைய பேருக்கு காசஸ் வந்து டயபெட்டிக் அன்கண்ட்ரோல் சுகர் ஆர் அன்கண்ட்ரோல் ஹைப்பர் டென்ஷன் லீட்ஸ் டு சிகேடி அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சர்வேல வந்து எடுத்துக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சிஓபிடி பேஷண்ட் கேன்சர் பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 18 பீப்புள்ஸ் வந்து சிஓபிடியில் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாங்க. ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் டயபெட்டிக்ஸ் ஆர் சிவிஏ ஆர் ஐஎஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11% வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்ட் கேன்சர் வந்து 1% தான் அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாங்க. 2 பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் டிசீஸ் ஆர் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் டயபெட்டிக் இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 பேஷண்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாங்க. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்கும் ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ் தான் வந்து இந்த கம்பைன்டு மெயின் வேல்யூவில் வந்து எங்களுக்கு அதிகமாக வந்து இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸ் மேபி வந்து இவங்களுக்கு சிகேடிக்கு வந்து டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் இது ஒரு காசஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்நார்மாலிட்டிஸ்க்கும் ஒன் ஆஃப் த காசஸாக இருந்திருக்கு. பிளட் யூரியா நைட்ரஜன் சீரம் கிரியேட்டினின் நெக்ஸ்ட் வந்து சீரம் சோடியம் நெக்ஸ்ட் சீரம் பொட்டாசியம் லெவல் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 5க்கு மேலே இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீமோக்ளோபின் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வந்து ஏஜ் குரூப்பால் அவங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா நிறைய கேஸ் வந்து அனிமிக்காக இருந்தாங்க. மேபி அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த காசஸ் ஃபார் சிகேடி. நெக்ஸ்ட் வந்து எஜெக்ஷன் ஃபேஷன் கார்டியக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒழுங்காக இல்லாத பேஷண்ட்ஸ்க்காகவும் அவங்களுக்குமே வந்து ஹீமோடைலிசிஸ் தேவைப்பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த காசஸ். நெக்ஸ்ட் வாஸ்குலர் ஆசஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபர்ஸ்ட்ல என்கிட்ட ஃபாலோஅப்ல இருந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து இப்போ நம்ம பிஃபோராக வந்து ஃபாலோஅப்ல இருக்க பேஷண்ட்க்கு நம்ம சொல்லிடுவோம் உங்களுக்கு வந்து சிகேடி 4 ஸ்டேஜஸ் நீங்கள் இப்பயே ப்ரியராக வந்து உங்களுக்கு வாஸ்குலர் ஆசஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாரி கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பேஷண்ட் தான் எங்ககிட்ட ஃபாலோஅப்ல இருந்து வாஸ்குலர் ஆசஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. மீதி எல்லாருமே இனிஷியேட்டட் வித் டெம்பரரி வாஸ்குலர் ஆசஸ். நம்ம வந்து டெம்பரரியாக கெத்திட்ட போட்டு தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாரி இருந்துச்சு. மீதி எல்லா கேஸுமே டெம்பரரி வாஸ்குலர் ஆசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 192 பேஷண்ட்ஸ் வந்து வி இனிஷியேட்டட் வித் தட் எமர்ஜென்சி கெத்திரைசேஷன் தான் நாங்கள் போடுற மாரி இருந்துச்சு. ஒன்லி 3 பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து My voice is audible, ma'am? Only 3 cases தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் ஃபாலோஅப்ல இருந்து Yes, ma'am, your voice is audible, ma'am. Okay, ma'am. ஒன்லி 3 கேசஸ் தான் எங்ககிட்ட ஃபாலோஅப்ல இருந்து நாங்கள் சொன்னதை கேட்டு ஃபிஸ்டுலா வந்து பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஆக்சுவலி அதில் வந்து 3 பேஷண்ட்ஸ் தான் இருந்தாங்க. மீதி எல்லாருமே வந்து ஃபிஸ்டுலா கிரியேட் பண்ணல. எமர்ஜென்சியாக நாங்கள் வந்து கெத்திரைசேஷன் பண்ணி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசஸ் ஃபெயிலியர். மேபி சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து மேபி வந்து ஆசஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. இந்த நாங்கள் வந்து கெத்திட்டர் போட்டு சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோஅப் ட்ராப்பு ஆசஸ் ஃபெயிலியர்
மேபி வந்து டெம்பரரி வாஸ்குலர் அசஸ் வந்து 98%, வாஸ்குலர் அசஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டட் இன்டர்னல் ஐஜேவி வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 40% வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். மேபி வந்து இந்த ஃபாலோப்பில் 192 பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஸ்லா கிரியேட் பண்ணாமல் மறுபடியும் வாஸ்குலர் அசஸ் அந்த அசஸ் ஃபெயிலியர் ஆகி மறுபடியும் ரீகேத்திட்டர் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஸ்டுலா ஃபெயிலியர் ஆன பேஷண்ட்க்கும் நாங்கள் வந்து அகெயின் ஃபிஸ்டுலா வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ், என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கு ஃபார் த புவர் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்னார்மாலிட்டிஸ். மேபி சில பேஷண்ட் வந்து பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்கும், அவங்களுக்கும் நாங்கள் வந்து டயாலிசிஸ் வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருப்போம் மோர் தென் 65 இயர்ஸில். சில பேஷண்ட்க்கு யூரியா கிரியேட்டின் லெவல் வந்து சடனாக வந்து ஃபாலோஅப்பில் இருப்பாங்க, பட் சடனாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அந்த கேஸ்க்குமே நாங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம், டயாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபேக்டர்ஸ் வித் பேஷண்ட்ஸ் புவர் அவுட்கம்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்னார்மாலிட்டி, புவர் நியூராலஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் புவர் ஃபாலோஅப். சில பேஷண்ட் வந்து ஃபாலோஅப்பில் இருப்பாங்க நம்மக்கிட்ட, சடனாக வந்து ஃபாலோஅப் வந்து கண்டினியூ பண்ணாமல் வேறு எங்கன்னா வந்து ஃபாலோஅப் போயிருப்பாங்க. இது எல்லாமே நாங்கள் வந்து இந்த இதில் வந்து ஃபாலோஅப்பில் வந்து காமிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அனலைசிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து மெயின் காசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எங்களுடைய ஹீமோடயாலிசிஸ் இந்த சர்வேல் ரேட்டில் வந்து 65 இயர்ஸ் மேலே இருக்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் ஒன்று இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து செப்சிஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும், இல்லைனா வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். மேபி பேஷண்ட் ஃபாலோஅப்பில் இருப்பாங்க, டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. டியூரிங் டயாலிசிஸில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் காசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கார்டியாக் டிசீஸாக இருக்கும், இல்லைனா செப்சிஸ், மேபி கெத்திட்டஸ் செப்சிஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஏகே சிகேடி செகண்டரி டு சிகேடி லைக் தட் இந்த மாதிரி எதனா இருக்கும், இல்லைனா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்னார்மாலிட்டிஸ். இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எங்களுக்கு டெத் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுச்சு. தோஸ் ஹூ ஆர் அண்டர்வென்ட் ஃபார் த ரெகுலர் ப்ரீ டயாலிசிஸ் ஃபாலோஅப், இதில் வந்து ப்ரீ டயாலிசிஸ் ஃபாலோஅப்பில் வந்து ரெகுலராக இருந்தால் ஹாவ் பெட்டர் அவுட்கம்ஸ். யார் தான் எங்ககிட்ட ஃபாலோஅப்பில் இருந்து நாங்கள் சொல்கிற அட்வைஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து பெட்டர் அவுட்கம்ஸ் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏவி ஃபிஸ்டுலா காஸ்ட் ஆகும். ஃபிஸ்டுலாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000 காஸ்ட் வந்து கெத்திலைசேஷன் வந்து கெத்திட்ட போட்டு இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த செப்சிஸ் வந்ததுக்கு இதுமே சத்யா நெக்ஸ்ட் ப்ரீ டயாலிசிஸ் நெஃப்ராலஜி கேர் எங்ககிட்ட வந்து மேம் மை வாய்ஸ் இஸ் ஆடியபிள்? ப்ரீ டயாலிசிஸ் நெஃப்ராலஜி கேர் எங்ககிட்ட 195 பேஷண்ட்ஸில் எத்தனை பேர் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து எங்ககிட்ட ஃபாலோ இருந்தா எதுக்கு நேசா? எனக்கு ஸ்க்ரீனே வரலன்ற உனக்கு நாட் ஆடியபிள்னு சொல்கிறேன். வை ஃபோனு
கேக்குதா இது எப்படி சொல்றது Satya ma'am. Participants, please wait. Some network issues. The speaker will join soon. Please wait. Yeah, ma'am. Some network issue. Ma'am, my voice is audible? Yes, ma'am, you're audible, ma'am. Now I'm sharing the screen, sorry, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Some network issues, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We stopped on the pre-dialysis nephrology care. In pre-nephrology care, follow-up on the patients வந்து பார்த்தீங்கன்னா more than 3 months மேலே அந்த patients வந்து 40 patients வந்து எங்ககிட்ட ஃபாலோஅப்பில் இருந்தாங்க. எமர்ஜென்சியாக ரெஃபரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 81% வந்து இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் 81
பேஷண்ட்ஸ் வந்து இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்டர் ரெஃபரல், மேபி டயாலிசிஸ் வந்து இனிஷியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஃபரல் ஆன பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 74 பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட லேட்டர் ரெஃபரல்ஸ் வந்து இருந்தாங்க. இதில் வந்து நாங்கள் வந்து சர்வேல வந்து எது வந்து நல்லா பெஸ்ட்டாக வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு ப்ரீ ஃபாலோஅப்பில் இருந்த பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து நல்ல வந்து ஒரு பெட்டர் அவுட்கம்ஸ் வந்துச்சு. இந்த எமர்ஜென்சியாக வந்த பேஷண்ட்ஸும் நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்டராக வந்த பேஷண்ட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பெட்டர் அவுட்கம்ஸ் வந்து வரலை. ப்ரீ ஃபாலோஅப்பில் இருந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கே நாங்கள் வந்து நல்லா நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னலாம் வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும், என்னென்னலாம் எப்படிலாம் அவங்க கிட்னியை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், கொஞ்சம் எப்படி வந்து டயபெட்டிக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து டயபெட்டிக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ப்ரீ டயாலிசிஸ் நெஃப்ராலஜி கேரில் எங்ககிட்ட 40 பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நாங்கள் வந்து அட்வைஸ்லாம் கொடுத்துருந்தோம். நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வேல் கர்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 2018 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு டெத் ரேட் வந்து இந்த ப்ரீ ஃபாலோஅப் அண்ட் எமர்ஜென்சி இண்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் லேட்டர் ஃபாலோஅப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 25 to 35 மந்த்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2019 மிட் ஆஃப் த இயரும் நெக்ஸ்ட் வந்து 2020 தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து டெத் ரேட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஃபாலோஅப்பில் இருந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து டெத் ரேட் வந்து எங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. பட் எமர்ஜென்சி இண்டிகேஷன்ஸும் நெக்ஸ்ட் லேட்டர் ரெஃபரல் பேஷண்ட்ஸும் வந்து எங்களுக்கு வந்து டெத் ரேட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. மேக்ஸிமம் 100% வந்து 62% வந்து சர்வேவில் இருந்தாங்க. அதில் அதிகமாக சர்வேவில் இருந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ப்ரீ ஃபாலோஅப்பில் இருந்த பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக வந்து சர்வேவில் இருந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து சில பேஷண்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த எமர்ஜென்சி ரெஃபரல் அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு கோவிட் வந்து பீக்கில் இருந்துச்சா. மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்னரி எடிமா வந்து நிறைய காசஸ், மேபி கோவிட் கேஸால நிறைய பேருக்கு வந்து பல்னரி எடிமா வந்துச்சு. ஸோ அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த காசஸ் ஃபார் த டெத். அது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து கார்டியக் அரெஸ்ட் இருந்துச்சு. அது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த கேசஸ். ப்ரீ ஃபாலோஅப்பில் எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்குமே வந்து கார்டியக் அரெஸ்ட் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்டாமல்ஸ் அவங்க சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபாலோஅப் வர முடியாது. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்ததுனால நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோஅப் வந்து கண்டினியூ பண்ணலை. நிறைய பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோஅப் வந்து விட்டுட்டாங்க, மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத் ரேட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு. இந்த மிட் ஆஃப் த 2019 to எண்ட் ஆஃப் த 2020 எங்களுக்கு வந்து mid of the 2019 end of the 2020 எங்களுக்கு வந்து டெத் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அது ஒரு 30 பேஷண்ட் கிட்ட வந்து எங்களுக்கு டெத் ரேட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாலிசிஸில் வந்து டயாலிசிஸில் இருந்து எமர்ஜென்சி ரெஃபரல் ஆர் இமிடியேட்டாக லேட்டரல் ரெஃபரல் நெட் ப்ரீ ஃபாலோஅப்பில் இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 52% வந்து எங்களுக்கு வந்து டெத் ரேட் வந்து இருந்துச்சு. இந்த 65 இயர்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 195 பேஷண்ட்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 52 பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து டெத் ரேட் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டயாலிசிஸ் இப்போ வரைக்கும் டயாலிசிஸ் ஆன்கோயிங்கில் இருக்க பேஷண்ட்ஸ் வந்து 88 பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆன்கோயிங்கில் இருக்காங்க. டெய்லியுமே டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டுங்க. டில் த டேட் வரைக்குமே எங்களுக்கு வந்து டயாலிசிஸில் வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க. 2001 and 2002 டில் இதுலேயுமே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 88% கிட்ட 88 பீப்புள்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோஅப் டயாலிசிஸ் மேபி வந்து எதனா ரீசன் ஆகலாம். மேபி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஷிஃப்டட் டு ஹீமோடயாலிசிஸ்லேருந்து பிடிஏ வந்து ஷிஃப்ட் ஆகியிருப்பாங்க. மேபி வந்து அந்தமாரி கேசஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபாலோஅப் ட்ராப், நான் சொன்னால இந்த மிட் ஆஃப் த இயரில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோஅப் ட்ராப் பண்ணாங்க. அந்தமாரி கேசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 55 பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட ஃபாலோஅப் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த கேல்பன் மேல சர்விக்கல் நம்பர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
65 இயர்ஸ் மேலே இருக்கிற ஏஜ் அண்டர்கோயிங் ஃபார் ஹீமோடயாலிசிஸ் வேறு அப்சர்வ் பீரியட் நாங்கள் வந்து 36 மந்த் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். அதில் வந்து காசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து ESRD தான் ட்ரெண்டட் என் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரீனல் டிசீஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு டு பி த சிமிலர் இன் ஆல் ஏஜ் குரூப். பட் எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்குமே நம்மளுக்கு சிகேடிஸ் வந்து இருக்கும். பட் இந்த எல்டர் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து வந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய சர்வைவல் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மேபி லெஸ் லைக்லி எங்கள் பீப்புள் வந்து அவங்க டாலரேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அனிமியாக இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஏஜ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணும். பட் எல்டர் ஏஜில் வந்து சர்வேல வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. மேபி வந்து என்னென்ன காசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பீப்புள்ஸ் மேபி ஹாவ் ESRD செகண்டரி டு த டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி, glomerular disease, renal vascular hypertension, next obstruction neuropathy. And the result of our study indicates வந்து பார்த்தீங்கன்னா survival for the long period of the time only who underwent for the pre-nephrological. யாரெல்லாம் எங்ககிட்ட ப்ரீயாக வந்து ஃபாலோஅப்பில் இருந்தாங்க, நெக்ஸ்ட் ரெகுலர் ஃபாலோஅப் டூரிங் டயாலிசிஸ் அப்பயும் எங்ககிட்ட ரெகுலர் ஃபாலோஅப்பில் இருக்க பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வைவல் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. மேபி ஃபாலோஅப் ட்ராப் ஆனவங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து வேறு சென்டருக்கு வந்து போன பேஷண்ட்ஸு, நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்டர் ரெஃபரல், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து சர்வைவல் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாச்சு. ரொம்ப நாள் வந்து டயாலிசிஸில் அவங்களால இருக்க முடியல. மேபி வந்து காசஸ் வந்து அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் பற்றி இருக்காது, மேல் நியூட்ரிஷனாக இருப்பாங்க, அனிமிக்காக இருப்பாங்க சில பேஷண்ட்ஸு, எலக்ட்ரோலைட்ஸில் வந்து அப்நார்மாலிட்டிஸ், எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் மேக்ஸிமம் கார்டியக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜ், இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அமாங் த பேஷண்ட்ஸ் ஹூ வாஸ் மோர் தென் 65 years of the age are started of the hemodialysis, those who receive the pre-HD, pre-hemodialysis nephrologic care that can be followed a planned மேனேஜ்மெண்ட் பாத்வே. அவங்களுக்கு பிஃபோராக நம்ம என்னென்ன மேனேஜ்மெண்ட் பாத்வே வந்து செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெஃப்ராலஜிஸ்ட் வந்து பிஃபோராகவே வந்து இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. தோஸ் ஹூ ஹேட் எ குட் நியூட்ரிஷன், நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் எப்படி எடுத்துக்கணும், நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹீமோடயாலிசிஸில் மேக்ஸிமம் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் லாஸ், பிளட் லாஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேஷண்ட்க்கு வந்து குட்டாக வந்து நம்ம நியூட்ரிஷன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இது பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்டுலா, வாஸ்குலர் அசஸ் ஃபிஸ்டுலா கேர், ஐஜேவி கேத்திட்ட இனிஷியேட் பண்ணதை நம்ம மேக்ஸிமம் தவிர்க்கலாம்னா இந்த ஸ்டேஜஸ்லேயே ஃபாலோஅப்பில் இருக்கப்பே நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட வந்து சொல்லலாம். மேபி வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டேஜ் 4 இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து கிட்னி வந்து சீக்கிரமாக டேமேஜஸ் ஆகலாம். ஸோ நீங்கள் ப்ரீயாக வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஸ்டுலா வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ். ஏன்னா நம்ம கெத்திட்டது அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதனால செப்சிஸ் ஆகி அதனால பேஷண்ட் டை ஆகிறதுக்கு பதில் நம்ம வந்து பிஃபோராகவே வந்து ஃபிஸ்டுலா கேர் வந்து சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆஃப் இனிஷியேஷன், அர்ஜி இனிஷியேஷன் அது பெட்டர். நம்ம எப்போ உங்களுக்கு எமர்ஜென்சியாக நம்ம ரெஃபர் பண்ண மாட்டோம். மேபி வந்து நம்மளுக்கு ஃபாலோஅப்பில் வரப்பே தெரிஞ்சிடும் எப்போ ரேப்பிடாக வந்து உங்களுக்கு யூரியா கிரியேட்டின் வந்து எலிவேட் ஆகுது, இல்லை எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து இதுவாகுது. சொல்லிட்டு பிஃபோராக நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிவிடுவோம். இவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து டயாலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து கொஞ்ச நாள் இன்னும் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ-HD நெஃப்ராலஜி கேர் ப்ரீயாக யாரெல்லாம் பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட ஃபாலோஅப்பில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பெட்டர் அவுட்கம்ஸ் வரும். ஓகேவா? ஹீமோடயாலிசிஸில் வந்து 65 years இருந்தாலும் அவங்க 5 years ஆர் 7 years, மோர் தென் 7 years கூட மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஹீமோடயாலிசிஸில். எங்கள் பீப்புள் மாரியே எல்டர் பீப்புளும் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ப்ரீ நெஃப்ராலஜி கேரில் இருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்களுடைய சர்விக்கல் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். Ma'am, my voice is audible, ma'am? Yes, ma'am, your voice is audible, ma'am. Okay, ma'am. Any doubts or any question is there, ma'am, from the students? Participants, if you have any doubts, please post in the chat box.
Participants, if you have any doubts, please post in the chat box. Ma'am, please say about conclusion, ma'am. Repeat to We came conclusion, ma'am, among the patient, more 65 years மேல இருக்க பேஷண்ட்க்கு ப்ரீ ஃபாலோப்ல இருந்தாங்கன்னா நல்ல பெட்டர் அவுட்கம்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வைவல் ரேட், பேஷண்ட்டோடைய சர்வைவல் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும். எங்ககிட்ட இருந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே முக்கால்வாசி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஃபாலோப்ல இருந்தவங்களுக்கு நாங்களுக்கு வந்து புவர் அந்த நியூட்ரிஷன் எப்படி எடுத்துக்கணும், ப்ரோட்டீன் இன்டேக்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு மந்த்லி செக்அப் வரப்போ எப்போ கிரியேட்டின் லெவல், எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்நார்மாலிட்டிஸ் எதனா இருக்கா, நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய கிட்னியோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்துப்போம். மேபி வந்து ஸ்டேஜஸ் 4 வந்து தாங்க. இப்போ 3rd ஸ்டேஜ்லேருந்து எங்ககிட்ட கன்சல்டேஷன்ல இருக்க பேஷண்ட்ஸ், ஃபாலோஅப்ல இருக்க பேஷண்ட் மேபி கேம் டு 4th ஸ்டேஜ்னா நாங்கள் பேஷண்ட்க்கு அப்பயே வந்து அவங்களுடைய சிகேடி டயாலிசிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபியூச்சர்ஸில். நீங்கள் அதுக்கு பிஃபோராகவே வந்து நீங்கள் ஃபிஸ்லா க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் கொடுக்குற மெடிகேஷன்ஸ், ஃபாலோஅப் இதெல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சர்வைவல் வந்து ஹீமோடயாலிசிஸில் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் டயாலிசிஸில் டூரிங் டயாலிசிஸ்லையும் பேஷண்ட்ஸ் வந்து மந்த்லி ஃபாலோஅப்ஸில் எங்களுக்கு இருப்பாங்க. டில் நவ் 3 இயர்ஸாக வந்து ஃபாலோஅப்ஸில் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்ல ஒரு அவுட்கம்ஸ் வந்து இருக்குது எங்ககிட்ட. சர்வைவல் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்குது. இந்த எமர்ஜென்சி ரெஃபரல், நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்டர் ரெஃபரலோட பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ நெஃப்ராலஜி கேரில் இருக்க பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சர்வைவல் ரேட் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸாக நல்லா இருக்கும். அவங்களுடைய கிட்னி, அவங்களுடைய இது ஏஜ் ஃபேக்டருக்கு ரொம்ப நாள் சர்வ் ஆகாமல் இருக்கு. மேபி லேட்டர் ரெஃப்லாம் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வந்து சர்வ் ஆக மாட்டாங்க பேஷண்ட். மேபி வந்து நம்ம நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் இருக்காது, நம்ம சொல்கிற ஃபாலோஅப்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பட் பிஃபோராக வந்தாங்கன்னா பேஷண்ட் ஃபாலோஅப்பில் நம்மளுக்கும் ஹிஸ்ட்ரி தெரியும், என்னென்ன கோமாபிலிட்டிஸ் இருக்குது பேஷண்ட்க்கு. மேபி வந்து அவங்களுக்கு காசஸ் ஆஃப் சிகேடி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அவங்க அந்த ஃபாலோஅப் பண்ணாங்கன்னா ஃபாலோஅப்ல இருந்தாங்கன்னா நல்ல பெட்டர் அவுட்கம்ஸ், ஹீமோடயாலிசிஸ்லயும் சர்வைவல் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஆமா, மை வாய்ஸ் இஸ் ஆடிபிள் மேம்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your voice is audible, ma'am. ஓகே மேம். Ma'am, next question, ma'am. What about the choice of dialyzer in your study? In my study, we put mid-flux dialyzer, ma'am. I already shown in the 3rd or 4th slide, I think. Polysulfone only we use. Mid-flux dialyzer we used. Mid-flux is 11,000 to 20,000 Dalton. It will be solid, can be removed. So we use as a mid-flux dialyzer. Polysulfone only we used. Any more questions is there? Thank you, ma'am. Thank you, Satyapriya ma'am, for accepting our invite and delivering a valuable lecture. Thank you, ma'am. Ma'am? Ma'am, can you audible my voice? Students, you having any questions? Kindly post in the chat box. Ma'am, no more questions in the chat box, ma'am. Ma'am, any questions is there, ma'am? No, ma'am. No, ma'am. Nothing, ma'am. Ma'am, audible இருக்கா ma'am?
ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving the opportunity. Thank you, ma'am. Participants, please join after 10 minutes. Participant, listen. Please join after 10 minutes. Thank you.
சரி ஓகே. நிமிஷம். Good morning, Jagan sir. Am I audible, sir? Good morning. Yes, I'm audible. I'm audible. Sir, I will give intro, sir, then you can start the session, sir. Urodynamic study, urological procedures, renal transplantation, and basics of dialysis. I kindly request Jagan sir to take over the session. Please, sir. Thank you, ma'am. Thank you. My screen is visible. My screen is visible. My screen is shared. Jagan sir. Ma'am, I am audible. Yes, sir, you are audible, sir. My screen is visible, ma'am. Yes, sir, your screen is also visible. Thank you.
Good morning to all. Today we will discuss about renal transplant. The renal transplant is a life-saving procedure, life-enhancing procedure. Around the 1998 to 2015, totally kidney transplant approximately around 2 lakhs has been done. And in 2014, totally kidney transplant of 16 projects in which the Jagan sir, yes, ma'am. sir, your voice is very low, sir. Okay. Good morning to all. Yes, sir. Now it's audible, sir. Good morning, Shua. Let us have a discussion about renal transplant. Good morning to all. Let us discuss about the renal transplant. Overview of renal transplant. Renal transplant is a life-saving procedure and life-enhancing procedure. Around 1988 to April 30 of 2015, total kidney transplant of around 2 lakhs has been done. In 2014, totally kidney transplant of 16,000 has been done, in which deceased donor is rate of 9,000 and living donor of 6,000. The indication for renal transplant is end-stage renal disease, secondary to diabetes mellitus, hypertension, polycystic kidney disease, glomerular nephropathy, and resulting nephropathy and obstructing uropathy. For achieving a successful renal transplant, we need to prepare both donor and recipient in good way. We can achieve a good transplant by preparing the donor and recipient in good way. Living donor evaluation. A healthy, willing, and highly motivated living relation of recipients such as siblings, parents, and child are eligible for donation. Approximately 20% of kidney transplant is done in such manner. The two basic reasons why living related renal transplant are done. First reason, the living related kidneys work better and long last. And there is a global shortage of cadaver kidneys. So, living related donor kidneys are promoted to donation. The basic criteria for living donor are: the donor should not have any renal disease, active infection, transmissible malignancy, and we should decide whether the kidney is removed from living donor or deceased donor. And surgical goals to maintain or minimize the ischemic injury and preserve the renal vein and preserve the uterine blood supply. Exclusionary criteria for living donors: age younger than 80 and older than 65 are excluded, and patient persons with hypertension, long-standing using of medications, diabetics, proteinuria, stone, and GFR lesser than 80 ml per minute. And significant renal abnormalities such as partial kidney, ectopically fused kidneys are excluded from renal donor, and obesity, psychological problems, ABO incompatibility, and a positive plasmas between donor lymphocytes and recipient serum. Before going to donation, the patient's history and physical examinations done. The adult age group above 18 or older can give their kidneys with their informed consent. The donor should not have any unexpected fever, urinary tract infection, pyelonephritis, hematuria, and stone disease.
If a donor undergone the urological surgery, should be documented in physical examination. And daily usage of medication, unprescribed drugs, and allergic should be noted. On evaluation, the better kidney is left to the donor and the less functioning kidney is transplanted to donor. Prefer to use the right kidney for the woman who may become pregnant because during pregnancy, hydronephrosis and pyelonephritis occurs most predominantly in left kidney. Routine screening for potential living donor. Urine tests are urine analysis, urine culture to rule out any urinary tract infection and microalbuminuria, and assessment of renal functions through 24 hours urine creatine, protein and creatine clearance. Neurological tests such as ABO incompatibility and cross-matching of tissues. And blood test of complete blood count and biochemical profiles of complete metabolic panel. Cholesterol, serum PSA, serum PSA is done only in male to rule out any CA prostate in age greater than 50 years. And 2 hours before tolerable test of time. And virological screening for hepatitis B and hepatitis C and HIV 1 and 2 to rule out any virological conditions present. The donor evaluation guidelines. In hypertension patient, the blood pressure is greater than 40 to 90 are generally not accepted as donor. If another defined criteria where the patient can control their hypertension easily and patient age is lesser than 50, or GFR greater than 80 ml per minute and urine albumin lesser than 30 gram per day are present in low risk group for development of kidney disease after donation may be accepted for donation. In obesity patient, the patient with BMI greater than 40 should be excluded from donation, especially with other comorbids. Patient persons with BMI between 30 to 40 should be approved by donor surgeon. Obesity patient should weight loss before kidney donation. Accepting donor function. First, we should evaluate the GFR. The GFR is if GFR is lesser than 70 ml per minute, generally excluded from the donation. Urine analysis for protein. The 24 hours urine protein greater than 200 ml, 200 gram per day is contraindicated for donation. Urine analysis for blood. The patient with microscopic hematuria should be considered for donation unless the urine cytology and complete urological workup are performed. If urological malignancy and stone disease are excluded, the kidney biopsy may be indicated to rule out any glomerular pathology. The patient with history of diabetics or fasting blood sugar is greater than 120 gram per deciliter, at least 2 occasions is contraindicated for donation. And patient presenting with history of diabetics during pregnancy are also contraindicated for donation. A polycystic kidney disease. If the patient has a family history of polycystic kidney disease, a donor between 18 to 30 age shows the negative for renal CT ultrasound, and donor greater than age of 30 years should have negative for renal ultrasound. Patient has a history of stone disease. We should require metabolic evaluation to rule out what type of stone the patient has. So, if the patient has a uric acid stone and steroid stone are contraindicated to donation. So patient should present with sterile urine
before donation. Patient should not have any urinary tract infection before donation. And determination of cardiovascularisis. Patient should not have any following conditions such as unstable cardiac syndrome, heart failure, significant arrhythmia, severe valve disease, mild angina, previous history of myocardial infarction, and diabetics. Those conditions are contraindicated for donation. A psychological determination. Patient must accept the responsibility of donation procedure and understand there is any financial gain or financial growth from the donation of the kidney. The patient should not be cornered by the transplant recipient family or friend into the donation. The patient should take care their active role in care in post-operative transplant. And patient should not have any psychological problem with the donation. If a donor is an alcohol abuse or drug abuse, they should not take at least 6 months of alcohol or drug abuse before donation. And during, if a donor is a smoker, they should quit the smoking 3 weeks before the donation. So what is the role of radiology? Radiology confirms the anatomy of donor kidney. In excreting urogram is performed initially to document two functional renal unit of generally which reflects the normal size, shapes, and position of the urinary system. We can also identify the abnormalities such as solitary kidney, severe hypertrophy, scarring of kidney, and stone disease, obstruction, and the horseshoe kidney and tumors are identified. Such conditions presenting with donor are contraindicated to donation. What is the role of a CT? The CT to identify the renal vascular system and parenchymal anatomy, and role of angiogram to identify the abdomen aorta, determine the number, position, and patency of renal vessels, and renal parenchyma also ruled out by angiogram. We can see there are multiple vessels are draining into kidney. So it's an important diagnostic procedure to rule out the number of renal artery, renal vein are present. And comparing with CT, angiogram, and MRI, the accuracy in identification of segmental artery and moderate accuracy in identifying of smaller arteries, and accessory arteries are best seen in axial image. This table column shows the outline of donor workup. First, we should give the education about the donor, about the risk and benefits of donation, and volunteer donors are taken, and a medical history, physical examination, recent CBC chemical panel are taken, and patient should not present with mental dysfunction, renal disease, and risk of mortality or morbidity, and patient should not present with significant transmission disease. And next step of taking of ABO blood group, and if there are compatibility, and then pass to next step, which is next step is taking the tissue matching, and tissue matching is acceptable, then the routine workups are done, which I've discussed before. And if the routine workups are acceptable, next some of the routine workups are repeated, such as CBC, chemical panel, chest X-rays, ECGs, and coagulation profile are repeated. If again still is accepted, radiological workups are begun. To radiological workups to view the kidney, ureter, arteries, and vein. If there it is acceptable, again repeat the cross match. The cross match is negative, and patient is completely fit to donate the kidney.
This is an overall outline of donation in living donor. Next, we're going to see about the deceased donor evaluation. For deceased donor evaluation, there is a criteria. The criteria are the normal renal function, no hypertension, no diabetics, no malignancy other than superficial skin cancer or a primary brain tumor, and should not have any viral or bacterial infection, and age between 60 to 50 are eligible for donation and should be negative for hepatitis and HIV. And there is another criteria which is called as expanded criteria donor, in which the donor age greater than 60 and age between 51 to 59 are accepted with two following risk of cardiovascular disease, hypertension, serum creatinine level of 1.5 gram per deciliter. We should maintain mostly deceased donor or brain death donor. We should maintain the patient in our what are the maintaining procedures are systemic blood supplies of 90 mm Hg and median artery pressure of 60 mm Hg, and urine output should be maintained around 5 ml, 0.0 ml per kg per hour, and we should also maintain central venous pressure, capillary wedge pressure, and pulmonary artery pressure which is helpful to maintain the administration of fluid administration. And we should also regularly check the serum creatinine in interval of 2 to 4 hours. If the relaxation goal cannot be achieved or met by fluid administration, then the central venous pressure is greater than 15 centimeter for H2O, and dopamine lesser than 10 microgram per kg per minute can be infused without causing renal transmission. Promote the diuretics, furosemide 1 mg per kg if a patient presenting with intravascular depletion, expansion are unsuccessful. If a patient is diabetes causing unmanageable diuretics, the vasopressin can be infused to reduce the renal output. To prevent hypothermia, the head can be wiped with cotton balls and the intravenous fluid can be warmed and the body should be placed in warm blanket. And platelets should be greater than 10,000 microliter, and the international normalized INR is lesser than 1.8, which denotes the coagulation profile. And fibrogen lesser than 100 milligram per deciliter, and temperature should be maintained around 30 to 38 degrees Celsius, and blood glucose of 80 to 110 should be maintained. The tissue typing and cross matching can be performed on peripheral blood samples and groin lymph nodes. The deceased donor is maintained in ventilator and circulatory support to administrate the drugs such as diuretics, heparin to prevent any coagulation, and alpha ethnic blocker agents. Next, we will see about selection and preparation of recipient. Selection and preparation of recipient are a multidisciplinary process. Why should we evaluate the recipient? To diagnose the primary renal disease and risk of recurrent in kidney graft, which denotes the rejection of kidney, and to rule out the active invasive infection, and to also rule out the probability of operative mortality and active emergency unsuitable condition for technical issues. The primary screening involves in identification of presence or absence of risk factors such as drug abuse, obesity, and
coronary heart disease. In drug abuse, drug screening should be done, and which shows the negative result before going to next process. And patient greater than 35 of BMI should reduce their weight before proceeding to transplant. In infection should be detected and treated before transplant, and prevention with immunization for hepatitis and hepatitis types C and B. Potassium source of dental sepsis should be treated, and dialysis accessory site should be clean from infection. The pulmonary infection such as pulmonary infection should be treated before giving immunosuppressants. Should reduce the risk of cancer recurrence, or a patient has any past history of invasive malignancy. The waiting period is between 2 to 5 cancer-free years from the time of last cancer treatment. For low-grade or non-invasive cancer, the patient has a short interval for cancer treatment to transplant. The heart disease is a predominant cause for death in after post-transplant. So the patient should Jagan sir. Yes, ma'am. Sir, your PPT is not visible, sir. Now, ma'am. Yes, sir. Now it's visible, sir. Thank you. The heart disease is the predominant cause for death after the renal transplant. So we should perform the cardiac heart disease is a predominant cause for death in post-renal transplant. So we should perform cardiac evaluation. If a patient has a history of cardiovascular disease or cerebral vascular disease, and patient presents with diabetes mellitus, and patients who are the age group older than 50 years. If a patient has a history of smoking, cigarette smoking should be stopped before renal transplant, which has an increased risk for surgery, and post-transplant malignancy can be approached in patients who are out in smoking, and cardiovascular disease may come. Smoking also causes the renal allograft rejection. The purpose of urological evaluations to determine the urinary tract reconstruction and to determine the necessity of removal of native kidney before or time of renal transplant. And also, we should note the history where the patient is undergone any urological procedure or patient presenting with urological disease with an help of serial examination, and also with an help of ultrasound to rule out and urinary tract imaging. The indications for pre-transplant nephrectomy, renal stone which is uncleared by minimal invasive technique or lithotripsy, and the patient present with solitary tumor with or without acquired cystic disease and polycystic kidney, and for
significant proteinuria and recurrent pyelonephritis, and grade 4 and grade 5 hydronephritis are indicated for pre-transplant nephrectomy, which is preferred before 6 weeks before transplant. This is an outline for preparation for recipient. First, we should rule out any patients have any drug abuse or any obesity and any psychological problem or any abuse of smoking or drugs, and also rule out any cardiovascular disease. And for drug abuse, drug screening is done, and for obesity patient, weight loss is recommended, and cardiac disease evaluation of cardiac output be done. If the patient passes those steps, and medical history and medication list and immunization history and physical examination and chest X-ray, ECG, abdominal ultrasound, CBC, and coagulation profile in male patient above age of 50, serum PSA is taken, and urine culture and urine routine, and mammogram in patients with mammogram in women is taken, and the patient will have a history of diabetics. Eye examination is done to rule out any retinopathy. And dental examination, social service council, and diet council, and patient history, patient and family education about transplant, and financial counseling and histopathological testing is done. If a patient next step is involved in patient have any infection, malignancy, and unsuitable condition for renal for technical issues should be ruled out. If above mentioned conditions are not present, they are acceptable for renal transplant. These are the outline for renal transplant workup in recipient. And what are the urological complications in renal transplant? The urological complications rates between 5 to 14%, and vascular complications of 6 to 8%, and lymphatic complications of 2 to 10%. Urological complications involved in urinary leak, ureteric obstruction, urinary tract infection, vesicoureteric reflux, which is called as VMRF, and bladder outlet obstruction and erectile dysfunction. In vascular complications, renal artery thrombosis, renal vein thrombosis, and accessory artery thrombosis, and renal artery stenosis are involved. In lymph node, lymphocyte can be occurs. In urine leak, what are the predisposing factors? Predisposing factors are damage during the retrieval or ischemia in lower ureter. The site, what are the site? We can see the urinary leak. The sites are ureteronephrectomy, bladder closure, ureteropenetrous fistula, and in this CCT we can see the leakaging of urine. And clinical features are pain, local edema, future, and decreased in renal function. The investigation to rule out urinary leak are ultrasound, CECT, cystogram, nuclear renal scan, which can predict the function of renal function, and fluid function, urine, and lymph, and serum. This is a cystometry which shows the leak at VUJ junction. The ultrasound shows the hydronephrosis of the native kidney. How we will prevent the urinary leak? Avoid dissection at golden triangle. The golden triangle involved in ureter, renal artery, and renal vein, and preserve the lower pole vessels, and avoid excessive trapping of adjacent tissues which is present around the renal artery and renal vein. Avoid urethral twist, and avoid leaving excessive length of urinary length. How will you treat the urinary leak? Endoscopic management of
antegrade or retrograde stenting. The nephrostogram showing the antegrade stenting where we can see the one J presence in system. Open surgical management involving pyo-ureterostomy and ureterostomy of native ureter. Ureteral obstruction process is classified into 3 stages: early stage, later stage, and obstruction occurs at any stage. In early stage, we can causes are badly placed suture in bladder, twisting of ureter, edema at VUJ, and ureteral compression by the hematoma. Later stage causes are ischemic ureteral cister and pre-ureteral fibrosis, fungal ball present, and renal calculi. And obstruction at any stage are donor abnormalities such as PUJ obstruction, renal cal, lymphocyte, and blood clot following by biopsy. The urinary obstruction clinical features are rising in serum creatinine, presence with no pain or renal polyp. The obstruction. Again, sir, your voice is not audible, sir. Now? Now it's audible, sir. Now okay, sir. Jagan, sir? It's audible, ma'am? Yes, sir. Now it's okay, sir. Fine. The obstruction without hydronephrosis can be seen in fibrosis around the ureter and renal pelvis. The ultrasound shows the mild hydronephrosis, and IVP shows the obstruction at VUJ. The investigation involved to rule out urinary obstruction. Primary investigations are ultrasound to rule out any hydronephrosis, and CT to rule out the parenchymal activities, and diuretic venogram to rule out the overall function of native kidney. How to evaluate and treat the ureteral obstructions in post-op renal transplant. If patient presents with hydronephrosis, radioisourinogram plus furosemide washout is done. In patient presents with lesser than TF of 10 minutes, patient do not require any repair. If a patient presents with a TF of 10 to 20 minutes, the nephrostomy is done, and through nephrostomy, nephrostogram is done. And if nephrostogram shows any obstruction, repair is needed. And we can also do the Vinayaka test. Vinayaka test is rule out any obstruction in upper tract system. If obstruction is present, we should repair the obstruction. If a patient presents with greater than TF of 20 minutes, the percutaneous nephrostomy is done, and nephrostogram study is done via PCR and rule out the level of obstruction, and the obstruction is repaired. A treatment of urinary obstruction, if the obstruction is mild, we can observe. Endoscopical management is done through DJ stenting. The DJ stenting can be done antegradely through PCM. Retrograde can be done cystoscopically, and balloon dilator are used at VUJ obstruction. The open surgical management are ureteroneocystectomy or native ureterorenal transplant ureterostomy or native ureterotransplant pyostomy. Another complications is bleeding into urinary tract system. Mostly the bleeding into urinary system is due to manipulation of bladder, surgical manipulation of bladder. For treatment of hematuria is classified into 2. Minor hematuria and gross hematuria. Minor hematuria will resolve itself. For gross hematuria, the continuous bladder irrigation is given through
three-way Foley's catheter. If patient is present with vesicoureteric reflex prior to end-stage renal disease due to vesicoureteric reflex, the negative impact on renal transplant should be done for long term of survival. And patient should not present with infection without any pathological change. Investigation to rule out a vesicoureteric reflex or MCU, maturating cystourethrogram. This is a radiological procedure to rule out a vesicoureteric reflex. Management, first we should observe where the reflex is resolved itself, or we can give the subcutaneous Teflon injection. Is done endoscopically by cystoscopy. We can prevent the vesicoureteric reflex by doing the native ureterostomy or anti-reflecting ureterocystectomy. Another complication of urinary cal. The urinary cal incidence rates between 1 to 2%. The predisposing factor to formation of renal calculi are hypercalcemia, urinary tract infection, and obstruction. For treatment of urinary tract cal, ESWL, but ESWL is difficult to localization in a post-transplant. And PCN is preferred. PCN is percutaneous nephrectomy. Urinary tract infection. Yearly infection occurs between third month of transplant. It is due to the source of bacteremia. The later infections are benign and may be present with tuberculosis or a fungal infection. We can see the fungal ball in nephrostogram, which presents in hypoechogenicity. Another complications are parenchymal abscess. Parenchymal abscess can occur due to less responsible to antibiotic therapy to grafted kidney. We can rule out by doing a simple CT plane. For treatment for parenchymal abscess or CT guided aspiration of abscess. You can see the CT image showing the parenchymal abscess, where we can see that a needle to aspirate the abscess by CT guided aspiration. Last complication is erectile dysfunction. Causes are due to immunosuppressants, which reduce the top vessel blood supply. And sirolimus is an immunosuppressant drug which lowers the testosterone. Testosterone plays an important role in erection, so its roles sirolimus lowers the testosterone. Vascular complications. The first vascular complication is renal artery thrombosis. Renal artery thrombosis causes are technical error and prescribes hypotension or hydration or coagulation condition. Clinical features are anuria, and investigations are color dropper scan and isorenogram to rule out the functions of kidney. The color dropper shows the normal perfusion of the kidney. When patients with renal artery thrombosis, the perfusion is absent. In patient presents with renal artery thrombosis, the almost kidney is lost. But patient presents with arterial branches arterial thrombosis, the kidney can be salvaged. Patient with later renal artery thrombosis, but it is a rare condition. It is due to the secondary complication of renal artery stenosis. The investigations are renal isotopenogram to rule out the function of kidney and Doppler scan to rule out the perfusion of the kidney. And if biopsy is done, if biopsy shows the necrosis, is cell death, and we should remove the kidney.
And renal vein thrombosis. Renal vein thrombosis is an earlier complication. A percentage of 4 to 6 of transplant. We can see that a peak of incident at 3 to 9 years and 9 days of post-transplant. The causes of technical error and tension. A clinical presentation are anuria and severe pain at local graft swelling. Investigations are ultrasound. Ultrasound shows the swelling of graft and the graft hemorrhage. The color Doppler scan to rule out the perfusion of kidney and the isorenograph to rule out the function of the kidney. Treatment, if we diagnose earlier, the earlier time is 1 hour of thrombotic event, we can evacuate the clot only. If the later thrombosis of a graft renal vein is identified, clinical present is severe proteinuria. The biopsy is needed if patient has an edema, and diagnosis, gold standard diagnosis is venogram, and mostly in later thrombosis we do only nephrectomy of grafted kidney. Renal artery stenosis. The renal artery stenosis process is intimate damage of renal artery during the retrieval. And long ureter, which causes thinking, also causes the stenosis and poor anastomosis technique and clamp damage to the renal artery. Most common anastomosis are done in different types, end to end, side to side, but end to side anastomosis of artery leads to stenosis. The clinical presentations, the patient shows the renal artery stenosis between 3 to 2 years of post-transplant, but peak in sixth month. Another presentation are patient presents with hypertension and presents with or without increasing of serum creatinine. The diagnosis involved the angiogram, which is a gold standard procedure to rule out any arterial stenosis is present, and Doppler ultrasound to rule out the perfusion of kidney. Treatment, first we should conservatively treatment by keeping control the hypertension and stabilize the creatinine. Next step, if the conservative management is failed, a transluminal angioplasty with or without stenting is done. It shows a successive rate of 60 to 80%. If it's failed, next surgical intervention is done. The surgical intervention is surgical resection of stenosis segment. The stenosis segment is only surgically removed and anastomosis again. Other types are venous patch angioplasty or venous graft interposition. These are the points we have seen about the renal transplant. We have seen about first how to evaluate the patient. They evaluate about the living donor and evaluation about deceased donor, and how should maintain the deceased donor. Patient, because our patients are brain dead, so how to maintain the deceased patient, and we seen about evaluation of recipient. How should we evaluate the recipient and how should we prepare the recipient. Next, we have seen the urological complications. Urological complication in post-transplant. In post-transplant, it is classified as urological complication, arterial vascular complication. In urological complication, we have seen obstruction, urinary leak, and reflux infection, and urinary tract infection are seen. Next, in renal in vascular complication, we have seen renal artery stenosis, renal artery thrombosis, and renal vein thrombosis also we have seen. So be an organ donor because we have a shortage of cadaver donor. So be an organ donor, and saying a thank you for giving a wonderful opportunity. Thank you. Dear participants, if you are having any questions, please post your questions in chat box.
Participants, if you are having any questions, please post the questions in chat box. The complications during the renal transplant, we can have an on-table rejections, or we can have a perfusion failure, or patient have any anesthesia related complication, but it can be resolved. For the on-table rejection, we should have good cross matching and AVO incompatibility. We have seen post-operative complications where they involving urinary leak, urinary obstructions, vesico reflex, and UTI. Full form for ESW is extracorporeal shockwave lithotripsy. It is a procedure where we can break the stone by giving the extracorporeal shockwave by using the imaging mode, radiology mode by CM. But CM is fluoroscopy cannot be, fluoroscopy is contraindicated in renal transplant. So we use the ultrasound to focus the stone. What is full form of PCA? PCA means prostate specific antigen. Prostate specific antigen is to rule out any CA prostate is present or not. We will take a sample from serum and we will do this serum PSA. Serum PSA means prostate specific antigen is done to rule out any CA prostate. We'll do only in male patient and age greater than 50 years. Any other doubts? Any other doubts? Duration of transplant process. In duration of transplant process means surgery procedure or preparation or post-transplant. Duration of transplant process. The process involves for a long period. If in cadaver transplant, patients should wait until the cadaver donor is available. For cadaver donor transplant, patients should register their name and according to their blood groups, the kidney can be available. It may take 1 to 5 years. For living transplant, the patient should patient preparation, based on the preparation, we can do the transplant. Intraoperative times differ in based on surgeon or based on complications, intraoperative complications, but surgery involves in 4 hours. If we decrease the intraoperative surgery time, it will improve the kidney successful rate. What is the major role of coordinator role or coordinator role வந்து to work up the both renal transplant, both recipient and donor, to work up the donor and to give the education about the transplant and counseling on post-transplant care and support about the financial support and prescribing of immunosuppressant drugs.
Any other doubts? No more doubts from student side, sir. Thank you, Jagan sir, for readily accepting our invite and delivering a valuable lecture. Sure, the students will gain knowledge about renal transplantation, sir. Thanks a lot, sir. Okay. Thank you, sir. Sir, one more question from Anaga Anil, sir. What is gold standard angiogram? It's a contrast study where we can rule out the renal artery and renal vein supplies, how it supplies, it has any stenosis, any thrombosis is present. It's a radiological procedure where we give them a contrast and see the flow of renal artery and renal vein, where is any presence of renal artery thrombosis or renal artery stenosis. Thank you, Jagan sir. Thank you. Thank you, sir. Dear participants, it's time for lunch break. Kindly rejoin the session at 1:45 p.m. Dear participants, kindly rejoin the session at 1:45 p.m. Thank you.
Wi-Fi connect.
Civil.
அடிக்குது. Hema ma'am, your PPT is visible ma'am. Yes, Subhashini, it is visible, ma. Yes ma'am. PPT is visible ma'am. You can see my PPT, Subhashini. பார்க்க முடியுதுல? Yes ma'am. PPT visible ma'am. Okay, ma. Okay, ma. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಕಾರಣ
Hello, Surya sir. Surya sir.
Class 20. Love. Hemalata ma'am. Hemalata ma'am. Yes, Subhashini. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma. A very good afternoon and warm welcome you all for the afternoon session. Ms. Hemalata Ananthakumar has completed his MSc Renal Sciences and Dialysis Technology in Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. She worked as a physician assistant and transplant coordinator and tutor for diploma in dialysis technology students and nurses in dialysis department in the Department of Nephrology in Kaveri Hospital, Chennai. Currently, she is working as a senior lecturer in Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. She is expertise in hemodialysis, peritoneal dialysis, renal transplantation, critical care nephrology. And she also attended various conferences, academic activities. Now, I kindly request Hemalata ma'am to take over the session. Please, ma'am. Thank you, Subhashini. Thank you for the introduction. Warm good afternoon for one and all present here. Hope you all had your lunch, I believe. Today, I'm going to cover about prevention of kidney disease. You all know about the broad topic. Is it visible, ma? Subhashini? Yes, ma'am. Your PPT is visible and you are audible also, ma'am. Okay, ma. Okay, ma. Hope everyone has come across this proverb, prevention is better than cure. Subhashini, log out aikite irukku Subhashini. Subhashini? Ma'am, மறுபடியும் once present பண்ணுங்க ma'am. PPT share பண்ணுங்க ma'am. பண்ணிட்டேம்மா. இப்போ okay ma'am. Okay. Yes ma'am, visible ma'am. Okay ma'am. You all know about the proverb. நீங்க உங்க வாழ்க்கையில இந்த proverb நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க. Prevention is better than cure. In தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம், நம்ம வருமுன் காப்போம். As a dialysis professional, it is our responsibility to create an awareness about prevention of kidney disease in the society. So we are going to deal with this now. Learning objectives. The scope of this session is you should be able to know about the following. Increase awareness of the importance of kidneys to our health.
reduce the impact of kidney disease and associated problems worldwide, widespread ignorance about what kidneys are and how serious kidney diseases is. Many people in the society don't know about many people in the society don't know about what kidneys are. What do kidneys do? Kidneys என்னெல்லாம் வேலை செய்யும், கிட்னினா என்ன and functions of kidney என்னன்னு சொல்லி சொசைட்டில இருக்க நிறைய பேருக்கும் தெரியாது. So at the end of this session, you should know about the prevention of kidney disease. That is the main motto. So to moving on to the next slide, kidney has many functions. As you all know, kidney has many functions. One of the regulatory function, excretory function, endocrine function, and metabolic function. Regulatory function it is essential in regulation of electrolytes, maintenance of acid-base balance, and regulation of blood pressure. Excretory function removes metabolic waste products including nitrogenous waste such as urea, creatinine, uric acid, ammonia, as well as salt and excess water. And excrete them in the form of urine. Excretion. This is done by millions of nephrons inside the kidney, as you all know about it. So endocrine function. Kidneys have primary endocrine function since they produce hormones. Hormones produce renin. It produces renin for blood pressure control. It produces erythropoietin, which stimulates marrow production of RBCs. It converts inactive form of vitamin D to active form of vitamin D. So last, metabolic functions. Metabolic functions it is a site for gluconeogenesis. Gluconeogenesis is nothing but synthesis of glucose, and also it has it metabolizes drugs and other some endogenous substances. So what do our kidneys do? Nama kidneys la enna pannom? Kidneys are wonderful and crucial organs in our body. Okay, so it controls acid-base balance, and it controls water balance. It maintains electrolyte balance. It removes toxins and waste products from the body, and controlling blood pressure. It produces the hormone erythropoietin, and it activates vitamin D. So what happens when this functions fail? What happens when these functions fail? It will land up into renal failure, as you all know about it. So what are the types of renal failure? Types of renal failure acute renal failure, chronic renal failure, and acute on chronic renal failure. Acute sudden increase in it is a sudden increase in renal failure, and it is reversible also. And in chronic renal failure, it's a slow, progressive, and irreversible renal failure. So, acute renal failure, how they are categorizing acute renal failure, 3 stages. One pre-renal, intrinsic renal, and post-renal. Pre-renal sudden and severe reduction in BP. அதுல எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் காஸ் ஆகுமா? இஸ்கிமியா, பிளட் சப்ளை உங்க கிட்னிக்கு ப்ராப்பரா போகலன்னா it will cause pre-renal acute kidney injury. And intrinsic renal failure. Intrinsic renal it directly damages the kidney. It directly damages the kidney. எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் taking NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, some infections, and any autoimmune disease which causes intrinsic renal failures. And post-renal failure it's a sudden obstruction of urine flow due to enlarged prostate in men, and kidney stones, and bladder injury or tumor. Okay. So as per the definition, AKI is a syndrome characterized by rapid onset of renal dysfunction, chiefly oliguria and anuria, and sudden increase in metabolic waste products. Moving on to the next slide. So what are all the signs and symptoms? So signs and symptoms patients loss of appetite, shortness of breath, irregular heartbeat, chest pain or pressure, and decreased urine output. In the symptoms, it may present or it may not present. It depends upon the individuals. And how we will diagnose acute kidney injury? Acute kidney injury is diagnosed with blood test. Blood test reveals it is done to check biochemical parameters of the patient, like any electrolyte imbalance, like urea creatinine, hemoglobin levels, blood test it will reveal. And radiological imaging. Radiological imaging whether any obstruction in the kidney abnormalities, pathological abnormalities,
anatomical changes ஏதாவது இருக்குதா கிட்னில அப்படின்னு பார்க்கறது, which is causing kidney failure அப்படி ரூல் அவுட் பண்றதுக்காக we are doing radiological imaging of the kidney. நெக்ஸ்ட் யூரினரி வால்யூம். யூரின் வால்யூம் வந்து எப்படி அடிக்குவேட்டா இருக்கா, இல்ல லெஸ்ஸா இருக்கா, இல்ல அன்யூரிக்கா இருக்காங்களா பேஷண்டா, இல்ல அலியூரிக்கா இருக்காங்களா பேஷண்டா டிஃபர் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு it will be useful. And finally the kidney biopsy. Kidney biopsy வந்து it is done to identify the exact cause of renal failure, which is making the kidney failure. அதை ரூல் அவுட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து kidney biopsy பண்றோம், to confirm the disease. Finally, to confirm the disease, what is contributing and affecting the kidneyங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து kidney biopsy பண்றோம். Next, how it is treated. இந்த ischemia, as you all know, நம்ம ischemia கொடுத்தா, நம்ம IV fluids கொடுத்தா, BP drop இருந்ததுன்னா, when they are giving IV fluids, it will pick up and it will revert the kidney functions to the back to normal. Halting certain medication supplement. If they are taking intrinsic renal பார்த்தோம், இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம், நான் ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ், அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா, if we stop that medication, it will the kidney functions will revert back to normal. And electrolyte imbalance, any electrolyte imbalance after taking blood test, if we see any electrolyte imbalance, if we correct that also, if we give electrolyte management also, it will be helpful in reverting the kidney. And if all this empirical management doesn't work, patient may require short term of dialysis. So that is the last option in this. So moving on to the next slide, chronic kidney disease. Chronic kidney disease or chronic renal failure. CKD is the presence of kidney damage or a decreased level of kidney function for a period of 3 months or more. It usually affects both the kidney. So, as per definition, CKD is a syndrome characterized by progressive and irreversible deterioration of renal function due to destruction of renal parenchyma, eventually to death. Any acute renal failure condition which persists for more than 3 months, it will end up with chronic renal failure. Okay. And in India and in also worldwide, diabetes and hypertension are the leading cause of kidney failure. The primary cause of kidney failure in diabetes and hypertension is the main first and second reason for kidney failure in India and also in worldwide. Okay. Next, what are all the stages? Based upon the GFR, as you all know, GFR order normal level in 125 ml per minute or 180 liters per day. Based on the GFR rate, as per KDOC guidelines, it is classified into stages. Stage 1 வந்து என்னன்னா more than 90 ml per minute, and stage 2 வந்து 60 to 89 ml per minute, which is mild renal failure. And in stage 3A வந்துட்டு 45 to 59 ml per minute, and stage 3B வந்து 30 to 44 ml per minute, which is moderate renal failure. And in stage 4 வந்துட்டு 15 to 29 ml per minute, and last stage வந்து GFR less than 15 ml per minute, which is severe. Stage 4 and 5 is severe. So it will land up to end stage renal disease where you require dialysis and other renal replacement therapy options. Causes for renal failure. As we talked earlier slide, that type 1 diabetes and hypertension is the primary cause of renal failure worldwide. Among other than diabetes and high blood pressure, other diseases such as glomerulonephritis, interstitial nephritis, polycystic kidney disease, and any family history of kidney disease, prolonged obstruction of the urinary tract, vesicoureteral reflux, and renal infection also contribute cause for renal failure. So what are the symptoms of chronic kidney disease? Symptoms like nausea, vomiting, loss of appetite, fatigue, weakness, sleep disturbances, high blood pressure. It depends upon the individual whether it may present, it completely present, or it may not present in some individuals. So it purely depends upon the individual. So kidney failure is defined as we spoke, like a kidney failure is defined as eGFR is less than 15 ml per minute as per KDOC guidelines நம்ம பார்த்தோம். The options for treating kidney failure treat பண்ற options எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னா, renal replacement therapies like hemodialysis இருக்கு, peritoneal dialysis இருக்கு, and kidney transplants இருக்கு. Though these RRT therapies will not give permanent solution in here.
This picture shows how they are doing hemodialysis and how peritoneal dialysis is done, and the picture of the transplant. So hemodialysis பண்ணாலும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது கிட்னி டிசீஸ்க்கு. ஹீமோடாலிசிஸ் பண்ற பேஷண்ட்டும் they have many complications like vascular access related complication and acute and chronic complications அந்த மாதிரி இருக்கும். peritoneal dialysis பண்ணும்போது அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும், லைக் இன்ஃபெக்ஷியஸ் அண்ட் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் போனாலும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ரிஸ்க். Like patient should take the medications like immunosuppressive drugs throughout their lifetime, and many other opportunistic infections எல்லாம் வரலாம், and many other life threatening complications வரலாம். So treatment option வந்து this is not the what I suggest is that this will not give you pure permanent solutions. So can it be prevented? Kidney diseases can be prevented, na? Yes, of course, it can be prevented. So what are all the golden rules of the kidney failure? Prevent kidney disease and act early. So what are all the golden rules to keep your kidneys healthy? நம்ம kidneys வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறதுக்கு what are all the rules வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு. So first point, having your kidneys work even a little can help you feel better and live longer. If you can slow your kidney disease, you can delay the need for treatment of kidney failure. So preventionல first step இருக்கிறது வந்து keep your blood sugar in the target range. நம்ம என்ன பார்த்தோம், வேர்ல்டு வைடா நம்பர் 1 காஸ் ஆஃப் கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்துட்டு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். இது வந்து என்ன சொல்றாங்க, it is said that about 44% of new dialysis patients have diabetes. High blood sugar harms your blood vessels including nephrons. Diabetes increases risk for heart diseases and also kidney failure. Tight control of diabetes can help protect blood vessels, your blood vessels and your limbs and your height. So it is said that your blood sugar range should be in normal. இது prevent பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், what you can do, what we can do, test your blood sugar often to see how it changes based on நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ, how active you are, like lethargy இருக்காங்க, how active you are, it depends upon the sugar levels. And cut back on added sugars and refined carbs like bread, cakes and rice if you've not done this yet. Take walks or find other ways to be active. Take your diabetes medicine as prescribed. It is said that you should not skip the diabetes medicine. இன்னைக்கு ஸ்கிப் பண்ணிட்ட நாளைக்கு போடலாம் அப்படி இருக்க கூடாது. என்ன உங்களுக்கு பிசிஷியன் என்ன பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த டயபெட்டிஸ் மெடிசனை நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா கோர்ஸ்ஃபுல்லா நீங்க எடுத்துக்கணும். So protect your kidneys from diabetes. Next point is that keep your blood pressure in the target range. Normal blood pressure is less than 130/80 mmHg. This is the target blood pressure level in the general public. நம்ம முன்னாடி வேர்ல்டு வைட்ல அடுத்த பிரைமரி காஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா hypertension is the number 2 cause of kidney failure. Okay, how it damages our kidney? எப்படி அது கிட்னியை நம்ம கிட்னியை டேமேஜ் பண்ணோம்னா, high blood pressure puts extra stress on all of your blood vessels including nephron. This is how it will get damaged. So what you can do, how you can prevent, check your BP at home. Exercise can help lower blood pressure, and weight control also can help lowering your blood pressure. So take BP medications as prescribed, as doctors prescribe. Keep a log of your blood pressure results. So நீங்க எடுக்கிற blood pressure results வந்து நீங்க அந்த ரெகுலர் பேசிஸ்ல நீங்க நோட் பண்ணி வைக்கணும். 2 classes of BP medications can help to protect the kidneys if you have proteinuria. நீங்க protein leak plus blood pressure and protein leak இருந்ததுன்னா you can take this medication, this classification of medication. என்னென்ன கிளாசிபிகேஷனா, AC inhibitors, ARBs ன்னு சொல்லுவோம், angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers. இத வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னோம். They are keeping blood pressure in target range can help prevent or slow the It is said that you should not skip diabetes medicine as well as hypertension medicine. So அதே மாதிரி இன்னைக்கு எடுத்துக்கலாம் நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு you should not skip, so it will worsen your kidney disease. Moving on to the next slide.
Lose weight if you are overweight. So losing weight can reduce the chances of getting chronic kidney disease. In US, they have done a study like cardiac study. Study coronary artery disease risk development in young adults. And the study என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, it is found that more people weight இருக்கிற people வந்து the faster their kidney function diminishes. ஒபிசிட்டியா இருக்கிற பேஷண்ட் வந்து சீக்கிரமா அவங்களோட வந்து கிட்னி டிசீஸ் எல்லாமே கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து வரும் அப்படி சொல்றாங்க. This was true even if they don't have diabetes or hypertension. நம்ம primary cause என்ன பார்த்தோம், diabetes and hypertension is the main cause for kidney failure அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒபிசிட்டியா இருக்கிற பேஷண்ட் on the long run kidney failure diminish kidney function diminish ஆகும்னு சொல்றாங்க. Though if they don't have diabetes and hypertension also அப்படி சொல்றாங்க. So what you can do, நம்ம how we can prevent that. So it is hard to lose weight கம்மி பண்றது எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தான், but it can be done and there are many ways that can work to reduce your weight. என்னென்னலாம் எடுத்துக்கலாம்னா, low in sugar, diet low in sugar, cholesterol and high in fiber, whole grains and fruits and vegetables help prevent your weight gain. So this is the obesity weight, so you should lose your weight. Moving on to the next slide. Do not take over-the-counter pills on a regular basis. Over-the-counter pills, any non-steroidal anti-inflammatory drugs, kidney ஒத்துக்காத எந்த ட்ரக்ஸுமே நீங்களா எடுத்துக்க கூடாது. Use medication as physician prescribed at the lowest dose possible for the shortest period of time. நிறைய பேர் அவேர்னஸ் இருக்காது, லைக் மெடிக்கல் ஷாப்ல போயிட்டு அவங்களே வந்துட்டு மெடிசன் பெயின் கில்லர் மெடிசன் வந்து நிறைய வாங்கி போட்டுப்பாங்க. ஸோ அப்படி போடக்கூடாது. இட் வில் ஆன் த லாங் ரன் ரெகுலர் பேசிஸ் எடுத்துட்டு on the long run it will damage your kidney. Over damage non-steroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin, ibuprofen reduce the amount of blood flow to your kidneys and can harm them. Kidneys are damage. In most of the cases, those who are making NSAIDs on a regular basis causes CKD. So long run நம்ம வந்து என்ன ஆகும்னா, they are taking regular basis NSAIDs எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. It will lead to analgesic nephropathy. So it is said that you should not supposed to take painkillers without physician supervision. Maintain a healthy fluid intake. Take appropriate fluid daily and stay hydrated. Dehydration, நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி pre-renal failure நம்ம பார்த்தோம், pre-renal acute kidney injury ல பார்த்தோம். Dehydration reduces blood flow to kidneys which can damage the kidneys. So it is good to take 2 to 2.5 liters per day of fluids and stay hydrated. So it is said that take appropriate fluids daily. So limited amount நீங்க எடுத்துக்காதீங்க. Appropriate 2 to 2.5 liters per day கிட்ட கூட எடுத்துக்கலாம், மேல கூட எடுத்துக்கலாம். That is not a problem. Next, be fit and active. Walking is a great exercise. Take any sport and you work it out. Do some work and be active. Reduce your stress and exercise regularly. Reducing stress and anxiety can lower your BP, which is good for them. Stress இல்லாம anxiety இல்லாமலே நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா it will lower your BP. So BP நார்மலா இருக்கிறதுனால it will not harm your kidneys. So you should not be stressed out and you should not be exercise regularly such as swimming and running and walking can help reduce stress, manage diabetes and hypertension and maintain a healthy weight. So you should exercise regularly and daily. Do not smoke. Next point is do not smoke. Smoking reduces blood flow to your kidneys. It damages kidney function in people with or without kidney disease. There are a number of ways to quit smoking. It is suggested that you should not supposed to smoke. It will lead to many life-threatening complications. So eat a healthy diet. Eat required protein. As a normal individuals, நம்மளுக்கு தேவைன்னா 1 gram per kg per body weight is 1 gram per kg per day is the ideal nutritional supplement for protein.
So eat required amount of protein. Avoid high phosphorus diet. Why? Because phosphorus is found in meat, poultry, fish, dairy products, nuts and cola drinks. ஏன் phosphorus high-ஆ சாப்பிடக்கூடாதுன்னா when your phosphorus levels எல்லாம் ரொம்ப உடம்புல ரொம்ப too high-ஆ இருந்ததுன்னா so it will make your bones so weak and fragile. So ரொம்ப weak-ஆ ரொம்ப weak-ஆ fragile-ஆ இருக்கிறதுனால எப்ப வேணா உடையிற தன்மைக்கு வந்துரும். So it will lead to other complications. So high phosphorus இருக்கிற diets வந்து நம்ம avoid பண்ணிக்கணும். Other point is skip canned foods. Canned foods, why canned food should be skipped na? Most canned foods are lined with bisphenol A. Bisphenol A னு சொல்வாங்க. அந்த can made பண்ற product வந்து bisphenol A. Bisphenol A is nothing but a chemical compound that has been used to make plastics and resins. So, and the BPA வந்து it is linked with hypertension, diabetes and obesity. So, in the US countries எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா more common எல்லாம் gigantic இருப்பாங்க. So, they are more prone for having the canned foods. So, in India it is not like that. So, it is suggested to skip canned foods. The next point is that limit your salt intake. Eating too much salt is associated with high blood pressure. So it is suggested to limit your salt intake. Avoid taking alcohol. Why? Because alcohol increases your BP and extra calories in it can make you to gain weight. So it is better to avoid consuming alcohol. Going to the next slide. Get your kidney function checked. If you have one or more of the high risk factor, it is mandatory to check. It is mandatory to do annual health checkup. Annual health checkup is recommended for every individual. Get your kidney function checked if you have one or more high risk factors. So it is our responsibility to create awareness in the society regarding this. So take home message. After take home message, following these tips can help you prevent kidney failure or slow its progression. The most thing you can do is manage your diabetes and high blood pressure. Living a healthy lifestyle by eating right, being active and not smoking is another key to keeping your kidneys healthy. If you think you might have kidney disease, it is important to see nephrologist for evaluation. Getting on early diagnosis and treatment can help slow the progression to kidney failure. Subhashini, with this I will end my session. Subhashini. Subhashini. Yes, Subhashini, I completed my presentation, ma. Okay.
Any questions, Bashini? Okay, ma'am. Thank you, Vinayaka Mission, for the wonderful opportunity. Once again, I extend my most sincere thanks to the organizer for making the conference a memorable and successful one. Thank you, Almighty. Thank you. Thank you, Subhashini. Thank you, ma'am. Akash sir. Akash sir. Ma'am, yes, I am audible, ma'am. Your PPT. Hello, am I audible, ma'am? Sir, your PPT is not visible, sir. Can you able to share One second, now? ma'am. 1 second. 1 second, please. Is it visible? No, sir, not yet, sir. 1 second, ma'am.
Is it visible, ma'am? Yes, sir. Now it's visible, sir. Ma'am, am I audible? Yes, sir. You are audible, sir, and your PPT also now Yes, ma'am. visible, sir. Just a second, sir. I will give intro about you, sir. Yeah. Mr. R. Akash completed his BSc Renal Dialysis Technology in Savitha College of Allied Health Sciences. He is having 4 years of experience in network marketing industry. He is an entrepreneurship skill developer and trained almost among 800 plus people. Currently, he is working as an assistant professor and head of the department in Dialysis Technology, Empire College of Science, Kerala. His expertise in hemodialysis, peritoneal dialysis, plasmapheresis, CRRT, intensive care unit hemodialysis, manual reuse, automated reuse, RO maintenance, catheter suturing, ascites tapping, and renal transplantation workup. Now, I kindly request Akash sir to take over the session. Please, sir. Yes, ma'am. Thank you. Thank you for your warm welcoming. Thanks a lot. I just want to wish. Am I audible, ma'am? Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Actually, thank you for a warm welcoming. Thanks a lot for programming the #1 super awesome session, actually. And yes, without wasting the time, we'll go inside it. Before that, I just want to thank Sandil Kumar sir, Managing Organizer Subhashini ma'am, and special thanks for Gokul sir for giving this opportunity and helping me for the mobile. And thanks for Jagdishwan sir, Principal sir, and so yes, without wasting time, we'll go ahead. I hope everyone is visible on my screen actually. So, is that everything is good, ma'am? Screen is visible, Yes, sir. It's visible, sir. yeah, yes, ma'am. Thank you. So fine, guys. How is everything? I hope everyone is good. If it is yes, means give me a thumbs up. Cool. Thank you for the response. And without wasting time, we'll go inside. So my topic is all about renal diet for patients under maintenance of hemodialysis. So in renal dialysis, for the renal patients, diet is a very complicated thing, isn't it? So number diet is going to be very big task for us. Different patients, different maintenance. So we can't be able to fix the perfect and common diet for everyone. It's going to be changed to patient. So we will talk about what are the renal diet we can able to prescribe for the patients who are under maintenance of hemodialysis. Those and objectives what will we cover: dialysis patient, dialysis modalities, and nutrition for renal dialysis patient, waste and fluid buildup, and we talk about water, protein, calcium, phosphorus, potassium, and vitamins. So dialysis patient, the patient who receives dialysis, first of all, receive dialysis, renal failure patient receive because the kidney gets failed. Kidney work out, the major function of respiration is not going to be worked it off. Problem with fluid removal and metabolic waste product removal. So number of dialysis in the trip. So CKD 50 people they are going to undergo for hemodialysis treatments. The treatment includes dialysis, medication, and diet also. We have to concentrate on diet also. Without diet, dialysis won't be completed. Renal failure treatments, the diet we have to consider more on that also. Okay, so we'll talk about the dialysis modalities. We are having hemodialysis and peritoneal dialysis. We will stress up more with hemodialysis. In sense, it's the most common type of dialysis, isn't it? Done in an outpatient center. It's going to be done for twice a week and 3 to 5 hours a session in a day. And who is going to perform that? Staff members going to perform the treatment, and it has some self-care options available also. So next, in hemodialysis, what are the things going to be happening? First of all, in hemodialysis, we are going to do one of the major functions of kidney is called as excretion. We are going to expel the excessive fluids from the blood and metabolic waste product from the body
in an artificial method, right? So the indication for hemodialysis is this: acidosis, electrolyte imbalance, GFR range less than 15 ml per day, and fluid overload will make encephalopathy. So a fact is required. We all know that dialysis is required. Dialysate, dialyzer, which is called as an artificial kidney, is going to help to remove and exchange is going to happen there, and blood tubings for transport the blood from human body to machines. That's it. And this concern, is going to under on three principles: diffusion, ultrafiltration, and convention, where the exchange going to be happens. So we will talk about nutrition for hemodialysis in sense. First of all, we talk about healthy kidney, right? For example, what's the work of healthy kidney? Healthy kidney is going to work for 24/7 shadows, isn't it? For our basic, if people are listening and talking, now also our kidneys keep on working for us, right? It's going to excreting the functions are regularly maintaining. But in renal failure patients, it's not like that. It's very hard, right? Our kidney completely work out. So it hasn't loss of kidney function in purification of blood manner. So the waste is going to build in the body. So in this waste is what we are strongly saying that waste actually. Waste number is wrong. It is a build-up of chemicals like minerals, elements, vitamins, and toxins, mainly which were acquired through our diet. Our diet is chemicals, minerals, purify kidney. So on the end stage, what the waste we are getting to is going to be purified under kidney. Healthy kidney can able to filter, but dialysis or kidney failure patients can't able to filter it out. So waste buildup. The waste buildup we will consider as urea. Urea is a waste substance, and creatinine. Creatinine is one of the waste product. How it's going to be made? For example, it's a muscle waste. For example, muscle which was stretch funding muscle which any movement which you done with your muscles, the creatinine is going to be produced, right? And about potassium and excessive fluids, which is excessive in amount, it's also considered as a waste. If it is excretion, is considered as a waste, consider and now we talk about the nutrition. Good nutrition requires for hemodialysis patients, isn't it? Now looking at task force, right? We have to we are having a major task that we have to give good nutrition for the hemodialysis patient. And second thing, you have to limit the buildup of waste between treatment also. Good nutrition at the same time, you have to focus on waste buildup also. So concern about diet, isn't it? And diet can be adjusted for patient to patient. Now, first diet right same on level. It's going to be different from patient to patient. Adjustment from the patient vary. Okay, and level of protein, calories, fluids, minerals, and vitamins can change based on the needs of the patient, each patient. Over patients get a diet patients more. This diet is going to help them feel better between the treatment. Treatment between the time feel better number diet so work out. So for an example, we will take one substance called potassium. Potassium potassium but example potassium consider. So on your screen, you can able to see a week. For a week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Let's imagine one patient with hemodialysis treatment. For patient hemodialysis targets twice a week. Weekly twice hemodialysis. The schedule is Monday, Wednesday, and Friday. So if you see this Saturday and Sunday, intake Saturday and heavier சாப்பிடுவாங்க. So அவங்களோட base materials are going to be increased. அவங்க electrolytes level going to be increased. நல்லா சாப்பிடுவாங்க பிரியாணி, நல்ல ஒரு heavy meals they're going to intake off, right? So அப்படி அவங்க weight சாப்பிடும்போது is going to be keep on sodium potassium is keep on increasing. பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லைங்களா? So it's keep on increasing on till the Monday morning is going to be increasing, right? And on the Monday morning is going to be a crucial time for us. So on Monday morning again, it's going to be less. Monday is going to be less because they come up for dialysis treatment. Less potato. Again, in the interval of time, again is going to be slower build up till the Wednesday morning. And Wednesday come up for dialysis, then it's going to be decreased to zero, decrease, and it's going to be increased again. It's not going to be decreased, but minimalize the dialysis treatment. Again, it's going to be slowly, it's going to be build up on Friday morning, and it's going to be decreased again, and slowly it's going to be rise. This is the cycle of dialysis. This is how the dialysis is going to be happens.
And this is how the removal and exposition happens in the interval of time. In the interval of time, அவங்களுக்கு நல்ல good nutrition கொடுத்தாகணும். Plus, it should be maintained under the wastage, right? So, if the potassium level increase, the normal value of potassium is 3.5 to 5.5, isn't it? So, potassium level increase is called as hyperkalemia, increase in potassium in blood, right? So, it can change the heart rhythm, weak muscles, and belly cramps, irregular heartbeat also. Number potassium we have to be in the state. So if it is increased, means it's only going to attack the one special type of muscle that is cardiac. It's going to directly fluctuating heart rhythm. So yeah. And hemodialysis diet. So in hemodialysis diet, என்னென்ன டயட் நம்ம பேஷன்ஸ் கொடுக்கணும், ஆக்சுவலா நம்ம ப்ரோட்டீன் கொடுத்தாகணும், டயட் எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவை. பட் ஆனால் லிமிட்டட் ஆகும். எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கிடையாது. Everything they need, but should be in a limited thing. Or limitations, or restrictions, அவங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். காமன் பர்சன் மாதிரி எல்லாமே சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு கிரைட்டீரியா அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது இல்லைங்களா? ஸோ இன் ப்ரோட்டீன்ல அவங்க பீஃப், போர்க், சிக்கன், எக், fish, cheese, peanut butters, they can able to undergone for, and like this, that different category நம்ம போயிட்டு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. So first we talk about protein. All food has some protein, isn't it? எல்லா ஃபுட்ஸ்லயும் protein இருக்க போகுது. Protein has main two types, isn't it? High biological value protein and low biological value protein. In high biological value protein, எதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம்? Is consists of animal protein or soy protein. சரிங்களா? Instance, meat, fish, poultry, egg and milk. அதுவே low biological value protein, we are going to come across a plant protein like bread, grains and vegetables. And protein helps maintain the body muscles and tissues, isn't it? Our protein work in actual is give energy and body muscles and tissues maintain பண்ணும் இல்லைங்களா? And in the picture நம்ம பார்த்துப்போம், in left side we are having a very good delicious looking alpha is there. So இப்போ this is the content of high amount of food. I mean beef speak about this is high amount of protein content, isn't it? நம்ம protein அதிகமா எடுக்க is equals to increase of blood urea nitrogen value, isn't it? And creatinine value also is going to be keep on increasing on, right? So the golden standard for analyzing the kidney failure is we have to check creatinine. Urea rice protein, we having different reasons also. Whether if you are to go for a birthday party, eat full of chicken, mutton, beef, pork, and high protein also, your urea level going to be increased, right? But creatinine only rise when your kidney fails. And this thing, and if you are taking high number of protein, is going to produce blood, urea, nitrogen, and creatinine. And this healthy kidney can able to remove urea and creatinine, but the failed kidney can't. So next, dialysis can help to decrease the burn and creatinine value. Of course, it's going to help to decrease, BUN and creatinine value. So we'll see for there's some calculation is there. What's in this? If the blood urea nitrogen value is high in amount, it means that poor dialysis is happening there. Or the patient is eating too much of waste. I mean, excessive amount of protein they intake of. It means and low blood urea nitrogen. In this means good dialysis or the patient may have poor muscle mass. If it is in high creatinine, the creatinine is very high, which means they are having an inadequate dialysis. Which means inadequate dialysis happening for them. Creatinine level அதிகமாச்சுன்னா அது கன்சிடர் பண்றது inadequate dialysis அவங்க போயிட்டு இருக்கின்றாங்க. And low creatinine. If you go for low creatinine, there's a good dialysis going on. BUN value should be low and creatinine value should be low, right? So low creatinine indicates that good dialysis is going to be happens for the patient's means. So and protein. We will talk about protein. So protein helps to increase albumin. Protein one of the functions to increase the albumin level. Albumin function is going to heal the body and fight against the disease, right? It's going to prevent as a guard and it's going to fight against the disease, right? So இப்போ ப்ரோட்டீன் இன்டேக் வந்து கம்மியாச்சு, ப்ரோட்டீன் இஸ் வெரி லெஸ் மீன்ஸ் டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் வீக் ரைஸ் போறாங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் லாஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆல்புமினோட ரேஷியோவும் குறையறதுக்கு சான்ஸ் குறையும் சரிங்களா? ஸோ அப்படி குறையும் போது அவங்களோட மார்பிலிட்டி இஸ் கோயிங் டு பி இன்க்ரீஸ், isn't it? So if albumin level is going to be increased and morbidity is going to be albumin level is going to be decreased, morbidity going to be increased, right? So what they're saying is patient need to take 50% more protein each day than the healthy peoples. Healthy peoples compare பண்ணும்போது dialysis peoples have to take 50% extra protein இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? Why? Because they undergone for
hemodialysis. So there will be a loss of protein in each treatment. So we have to give them enhance the protein sufficiency. I mean, enhance பண்ணி கொடுத்தா அவங்களுக்கு better ஸ்டாண்டர்ட் பண்ண முடியும். And patients who undergo for dialysis, they recommend to take 1.2 gram of protein kg per day. So we'll talk about calories. In calories, what we are seeing here, dialysis patient need calories. It gives energy for them, isn't it? Dialysis patients need calories. அப்படி வந்து எனர்ஜி அவங்க கெட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? If they don't, they will malnourish இல்லைங்களா? அவங்க calories கரெக்டான ஷெட்யூல் calories of 1200 kilocalories per day அவங்க கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா they're going to be they're going to be considered as a malnutrient இல்லைங்களா? This malnutrient, what is going to do? Less calories intake leads to malnutrition, and malnutrition is going to burn protein for fuel, and that means they will burn their own muscles. Malnutrition is going to nourish and is going to burn their own muscles for fuel, and after it leads to no protein left for other body functions. சரிங்களா? ஐ மீன் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இயல்பான வேலை செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்காது, பாடி ஃபங்க்ஷன் செய்யறதுக்கு நம்ம ப்ரோட்டீன் இருக்காது. சரிங்களா? மால்நியூட்ரிஷன் ஆனாங்கன்னா. And in this second part, we will see that dialysis patients, when they are uremic, when they are, waste buildup is very high in the body. Waste buildup ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, on the time, they are going to suffer for loss of appetite. அவங்களுக்கு loss of appetite is going to be happens. இல்லைங்களா? So on the time, the food taste is strange and metallic. இல்லைங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஃபுட்ல டேஸ்ட் இருந்தாலும் நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம், நல்லா இல்ல சொல்லிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? உப்பு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, அதிகமா இருக்கு. இப்போ அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு டேஸ்டே தெரியல, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுமா சாப்பிட்றதுக்கு? No one going to be get interested to eat that kind of food, right? And இந்த ஸ்டேட் நம்ம சாப்பிடவே முடியாது, எதுவுமே கசப்பா, உங்களுக்கு டேஸ்ட் தெரியல. They are having strange state and metallic in taste, and they are having nausea and vomiting symptoms also. On the time they can't able to eat anything, right? And the emotions வர மாதிரி தான், even they are giving good food also, they can't able to eat, right? They're not liking to eat. This is how it's going to be happens, and patients start அப்படி அவங்க சாப்பிட முடியாங்க என்ன ஆகும்? Patients are going to start lose weight, right? Dialysis patient who are younger than 61 years old should intake 35 kilocalories kg per day, and older than 60 years old, they recommend to intake of 30 to 35 kilocalories per day. So malnutrition leads to high risk of death, isn't it? So malnutrition of patient malnutrition is going to be lead to be high risk for death for hemodialysis patient. The thing is, it can be treated. What process of bronze, yeah. In this malnutrition, we can able to treat it. For example, patients to eat more, right? Our patients கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிட வைக்கும், and we can able to, first of all, we have to find that whether they're eating or what. You have to talk to them, you have to ask questions that whether you're eating or what, whether your diet is good or what. You have to ask the questions. So in this questions, you can able to find whether they're having food intake or what, like this. If you know that they're not intaking, they're having an diet problem, means you have to prescribe or refer to the patients to dietitian. They can able to schedule a good diet for the renal dialysis patients, and we can able to prescribe protein for them, protein drink, protein powders, and protein bars. We can able to recommend these things for our dialysis patient. But thing is, there's one criteria is here. You can't able to prescribe every protein substance for those people. For example, நிறைய protein powders market இல்லையா, ensure anything is there. You can't able to prescribe everything for dialysis patient. So we are special, dialysis patient are special from others. So we have to specially made for them, right? So there's some brand called as Nipro. Nipro is producing only protein powder for dialysis patients. The only made for dialysis patients, because dialysis patients the criteria is they shouldn't intake high amount of potassium, magnesium, calcium and all. But Ensure and other marketing companies they having high number of other nutrients also. You have to give the minimal diet which is good in diet. You have to prescribe which is made only for dialysis patients, right? And next thing, we can able to provide IDPN, intradialytic parenteral nutrition. We can able to drink. Which contains amino acid, glucose, lipid, is going to give to vein during dialysis. So during dialysis treatment, we are going to give them a nutrient in the form of IDPN. And next, we will talk about water. One of the most important thing in our life. Water kudikama yaralume ஜீவிக்க முடியாது இல்லைங்களா? So we will talk about the water too. So
நம்ம பேஷண்ட்ஸோட ஒரு கேர்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா they can't able to drink more number of water n number of water அவங்களால குடிக்க முடியாது இல்லைங்களா. dialysis patient shouldn't why because அவங்க தண்ணி குடிச்சாங்கன்னா is going to store on the extracellular fluids they can't able to because they can't able to urinate. அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ண கூடமே they are going to produce very little amount of urine, so we have to avoid much water fluid intake for them, right? And if they are drinking more number of water, fluid built up in a body going to be happens, and fluid should be removed during dialysis. Number weekly twice the hemodialysis is not a natural technique, right? You can't able to remove water 24/7 shadow. It's going to work. It's going to remove only for 3 days a week and 4 hours a day, right? So டோட்டலாவே நம்ம 12 hours தான் டயாலிஸ் பண்ணுவோம். அந்த டைம்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களால ரிமூவ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா ஆகாது, ரேஷியோவே இடிக்கும் சரிங்களா. ஸோ அந்த டைம் பாடி ஆட் டு நம்ம அவங்களுக்கு லிமிடேஷன்ஸ் கொடுக்கணும், ஃப்ளூயிட் லிமிடேஷன்ஸ் நீங்க இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. தட் டூ இட்ஸ் நாட் அ காமன் ஃபார் 1 liter to 1.5 liter வந்து காமன் கிடையாது. ஸோ இன் மோர் கேஸ் தே டு prescribe like this, but it will vary from patient to patient. So patient to patient ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட it is going to be varied down fluid intake. And another main thing, fluid intake சொல்ல போனா எல்லாருக்கும் நமக்கு வந்து வாட்டர் சரிங்களா. we won't consider about curry, tea, coffee, juice அதெல்லாமே நம்ம fluidல சேர்த்துக்க மாட்டோம். எல்லாமே நம்ம வாட்டர் மட்டும் தான் mostly we have to focus on. We have to educate them not only water but also what are the things is liquid state, என்னென்ன liquid ஃபார்ம்ல இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க 1 liter இருந்து 1.5 liters கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றது நம்ம அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். And after that, if it is for one patient they are having 1.5 liters of limitation, you can able to drink. ஒரு patient 1.5 liter வரைக்கும் தண்ணி குடிக்கணும், பட் இன்னொரு patient 800 ml தான் குடிக்கணும், 1000 ml தான் குடிக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல whatever fluid they are intaking, they have to compress in 800 ml, isn't it? And here in dialysis treatment, dry weight is established for every patient. Dry weight one fix பண்ணிருப்பாங்க, எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்லைங்களா. dry weight அந்த வெயிட்ல நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும், பேஷண்ட்ஸ் dry weight ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So on the time what is going to be happens, the amount of fluid to remove during dialysis is established at the beginning இல்லைங்களா. நம்ம எவ்வளவு fluid remove பண்ண போறோமோ, which means nothing but interdialytic weight gain. We are going to check the interdialytic weight gain. என்ன பண்ண போறோம், for example we'll go for the fifth slide. நம்ம வீக் பார்த்தோம் இல்லையா. for example Monday morning அவங்க முடிச்ச Saturday Sunday லீவ் போட்டுட்டு Monday morning அவங்க வந்தாங்கன்னா we are going to check their weight இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு dry weight இருக்கும். we are going to minus with interdialytic weight gain with their dry gain and it's going to fix as a pure code, right? And too much of fluid can cause edema, high BP, shortness of breathing also. So அதிகமான amount of fluid அவங்க உடம்புல இருந்துச்சுன்னா it will cause edematis ஆகும் and deep blood pressure ஏற்றி விடும், shortness of breathing ஆகும். Because Monday morning பார்க்கலாம், most people having complications on Monday morning in every dialysis unit. And most fluid build up, so potentially is cause and complication during the treatment, right? And it's like hypotension, cramps, dizziness, and passing and feeling wash out after the treatment. So sodium, we'll talk about the sodium. First thing I just want to say one thing in Tamil. So நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, மிஸ்டேக் பண்ணவனை விட மிஸ்டேக் பண்ண ட்ரிகர் பண்ணவங்க தான் they will be punished with, right? So தண்ணி நம்ம குடிக்கிறாங்கன்னா one of the reason வந்து சோடியம். thirsty ஆகிறதுக்கு காரணம் யாரு? சோடியம் இல்லைங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அக்யூஸ் முதல்ல சோடியம் முதல்ல சார்ஜ் பண்ணி ஆகணும் இல்லைங்களா. So sodium is also one of the most responsible for making people thirsty, right? So trigger control sodium. So இவங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி இவங்க சார்ஜ் பண்ணணும், ஆக்ஷன் எடுக்கணும். So what is the action we are going to take? For example, hemodialysis patients should not use table salt. First of all, hemodialysis patient salt use பண்ணாலே கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும், but it is very hard because the function இந்த ஃபுட்ல அவங்க சால்ட் எல்லாம் யாருக்குமே சாப்பிட பிடிக்காது இல்லைங்களா. So they have to, but there are some limitations we have to give to the patient, that 1 gram per day of sodium is advised for ST patients. And best சொல்ல போனா salty foods வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். For example, salts இல்லாம substitutions of salt. I mean இப்போ மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா there is no sodium salt ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ மார்க்கெட் பண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. no sodium salt சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. அதை கூடமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. they shouldn't use in the name of salt, in the name of sodium they shouldn't use anything. Why? Because no sodium salt contains is made up of potassium. Potassium is going to be high number, right? இப்போ அவங்க சாப்பிடும் போது ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்றாங்க அந்த salt, no sodium salt ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்றாங்க, அந்த ஸ்ப்ரிங்கிளிங் potassium, right? அந்த பொட்டாசியம் அவங்களுக்கு என்ன காஸ் பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு கார்டியாக் அஃபெக்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா. so it's going to be cause hyperkalemia for the patient. So you have to strictly say that you shouldn't take any kind of salts and substitutes.
right? And all food contains sodium. Of course, எல்லா ஃபுட்டும் நமக்கு சோடியம் கண்டென்ட் இருக்கும். நம்ம எல்லாத்தையுமே டயட் மூலமா டேக் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? So it will cause thirsty, high blood pressure, and weight gain is going to cause. So sodium is the blood attract with water. Sodium water வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்ராக்ட் பண்ணணும் சொன்னேன் இல்லையா? It's going to attract the water, it's going to cause swelling. And pale kidney are unable to remove sodium, and that we know. And less sodium is going to help us to less thirsty, less fluid intake, right? So கம்மியாயிட்டு சோடியம் அவங்க சாப்பிடும் போது அவங்க thirst level is going to be decreased and less fluid intake also is going to happen, right? And patients should avoid sodium if they are having swelling in say edema, face. அவங்க edematous இருந்துச்சுன்னா swelling means they can able to avoid the sodium. And if they are high blood pressure, they shouldn't use, and weight gain quickly means they shouldn't use. And let's we talk about potassium. So in potassium, we just want to talk about, so normal range is 3.5 to 5.5, right? So patients from under the treatment of hemodialysis, they shouldn't intake potassium, right? They can, but in this, they have to maintain limitations over here. For example, high potassium food, they can't able to take it off, like avocados, mango, bananas, orange, dry fruits, melons, tomatoes, onions, and potatoes. So these are the things they should be avoided. They should be they have to give very less in number, right? They have to plan their diet according to the potassium level also. And so we need potassium for nerves, muscle, water balance, and use of glucose also. At the same thing, we have to be in limitations also. If it is high, it causes hyperkalemia, as we see in the last aspect. It's going to change the rhythm of heart. It's going to weak the muscles. Mainly, it's going to affect on cardiac muscle, and it's going to hard for your cardiac, heart, and belly cramps, skip the heartbeats, and heart may stop also. It can cause sudden death also. And hypokalemia ability to cause fatigue and muscle weakness and change in heart rhythm. So what are the potassium they can able to eat? For example, we told that potassium அதிகமா எடுக்கூடாது, ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒரு லிமிட் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப என்னென்ன சாப்பிடலாம் அவங்க dialysis patient பார்த்தா they can able to intake pasta, right? Mostly pasta in our environment they won't eat actually mostly. Weekly, occasionally they eat. They can able to rice, they can able to eat that in very less amount. And if everything is under limitation, it will be good for them. Noodles, refined breads, and pasta they can able to intake. And vegetables like carrot, cauliflower, corn, eggplant, onion, radish, cabbage, peas, and peppers. It has a less sodium potassium level, so they can able to intake in a minimal amount. Lesser than sodium, they can't able to eat much, right? So it also is hard for them. So drinks apple juice and Cadbury juice, some other restricted juice they can able to take. They must avoid the packed drinks. Packed drink in sense, நம்ம soft drinks, lavanga soft drinks, இதுவும் நம்ம intake பண்ணக்கூடாது. We have to advise them clearly, right? And before that, before eating any street food stalls and any packed food, they have to read the food label for must. Why? Because nowadays we are, we are digitalized. We are ordering everything online, right? Chicken also, mutton, whatever you want, people are ordering in online, right? So, எல்லாமே packed actually. They are packing. They are, stored in a small container. They give it in a doorstep, right? So, in Haripur, they should eat everything, but before eating that, they have to check the potassium level. This, for example, in the meat or they ask in, for preservatives, they used to use potassium in, more number. So, you have to check the potassium level before eating it. You have to read the food label also, and you have to maintain the potassium in your regular diet. And many waters in energies, limits, vitamins, minerals, drinks have a lot of potassium. As I told, number water substance, place to place in water that can change only. Chennai water, Kerala water, so different minerals and particles will be high and low. So other could we consider masalas are going to they are mentioning here. And energy drinks, vitamins, not only vitamins, they used to add high number of potassium over here. So you have to be concerned on that. Potassium level must they have to check potassium level monthly once.
So patient நம்ம எல்லா பேஷண்ட் எஜுகேட் பண்ணணும், எல்லாமே they have to take potassium செக் பண்ணணும், மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு கண்டிப்பா செக் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும். If they didn't means we can't able to plan their diet and treatments according to the potassium level only we can able to do it out, right? And with research we are able to determine how much potassium intake they have. And research மூலமா we can able to predict that how much they are intaking and how much we have to give the treatment for them அப்படின்றத நம்ம பிளான் பண்ண முடியும். ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிளானுக்காக we have to see the potassium level, research of the patient potassium. Potassium can build up in body in highest after 2 days off. So of course on the chart is going to be high number for 2 days after high number is going to be very faster, isn't it? So we have to consider that also. Malnutrition patients have low pre-dialysis serum potassium level. As I told, dialysis according to our research, we can able to plan their diet number treatment solution. Yeah, we can able to adjust their dialysis. Of course, we all know our dialysis contains potassium also, isn't it? So normally we are using if it is less, if it is high number, we can able to prescribe them for 0K bath also. நம்ம monthly check பண்ணாம potassium level is 6.8 for a patient. We are giving 2K bath. It is going to be hard for them, right? So on the time we have to change the dialysis can and we have to give them on and we can able to give them and good diet. We can do the good treatment for them. So on the time number 0K bath number prescribe பண்ணலாம். And after that what we can able to suggest, and if it is in less in amount we can able to enhance, can able to increase the potassium channels, right? So this is how it is. Potassium level should be dialysis in the dialysis. So if it is in less in a number, if in any variables means we can able to cause arrhythmias and increase risk of sudden death. Now we will see about calcium. So dialysis patients, they have to intake 0 gram of calcium per day, right? Total intake should be 2000 mg per day. Failed kidney can't able to balance calcium. Calcium also, we need calcium for a better buildup, and but in this kidney having a major function of maintaining of electrolytes also, right? So if kidney is not working, kidney is failed, it is in second stage, you can't able to balance anything, right? So balance calcium, phosphorus, you can't able to balance. On the time it's going to be calcium is going to be rise, potassium is, everything is going to be boom, right? So on the time, what is going to be happens, it has a chance to cause a secondary hyperparathyroidism and causes mineral bone disease also. So in phosphorus, as we go for phosphorus in hemodialysis patients, in hemodialysis we can able to remove phosphorus, but in very little amount, right? So we have to give the food restrictions, food limitations in phosphorus also. So what are the three reasons? In more food, like for example, dairy products, cola, beans, whole grain, and nuts contains of high number of phosphorus. We have to limit that into 800 to 1000 mg per day. We have to suggest the intake of phosphorus in 800 to 1000 mg per day. And phosphorus is present in most of the food is going to be present, right? For example, mostly in the cola drinks and additional phosphorus is going to be present, right? Because it's going to be used as a flavor enhancer. It's going to use as a flavor enhancer. So most food is going to have phosphorus level, and it's going to be addictive and preservative also. So there are most partner they are going to use this, right? So we have to consider that also, and we should be level up. It shouldn't cross the level of 3.5 to 5.5. We have to balance it in 3.5 to 5.5 mg per dl. So in phosphorus, if we not maintain this level, 2.5 and 5.5 maintain pandana, it's going to be boom. It's going to be increase in number. It's called as, it is cause hyperphosphatemia in our patients. And if it is going to link with mineral bone disease, right? And it will cause higher risk in death. So calcium and phosphorus they will cause, they are like good friends actually, right? They will cause mineral bone disease in dialysis patients, and we can't able to predict also. We can able to fight in the end stage or in a one stage we can able to see that, right? Since removal of phosphate from the food is difficult, isn't it? Number of phosphate in the food number remove panna mudiyadhu because many food contain phosphorus. So we can able to prescribe in patients as to take off phosphate binders. So phosphate binders we can able to suggest in the form of powder, pills,
So they have to take the phosphate binders before 30 minutes of meal, or else in between the meal, or else after 30 minutes of meal. I'm repeat it again. We have to take the phosphate binders before 30 minutes of a meal, in between the meal, or else after 30 minutes of meal. Which means it should be in your stomach. On the time only it's going to be enhanced, it's going to be fine. Phosphate will bind with phosphorus and is going to be excreted in stool. Right? Foodோட stick ஆயிட்டு phosphorus எல்லாமே bind ஆகி bond ஆகி is going to be excreted in the way of stool. Right? And we talked about mineral bone disease. We'll see the symptoms also. What are the symptoms maybe they can able to have, right? So they can have itching, bone and joint pain, muscle cramps, muscle weakness, and bone fractures. Patient may not feel anything until bone damage occurs, as I said. So phosphorus and calcium is bound to cause the crystal-like deposition in the entire body. It can cause hardening of arteries and pain. As I told, phosphorus and calcium of penicillin, they're going to bond together. They're going to cause a crystal-like sedimentation deposition in our body, and is going to harden the arteries and veins too. As a conclusion, we just want to talk about a summary about it. So, in in conclusion, what I want to conclude is the renal diet is a very important thing. It is very important. It is very limited diet also. In the limited diet, we having then task to give a good nutrient for the patient. At the same time, we have to maintain the base level or base building level also, right? And patients should be approached with empathy and educating about what they can or cannot take. And the patients, if you're educating, you shouldn't eat means wantonly achieve, right? நம்ம ஆளுங்கிட்ட நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, இதெல்லாம் சாப்பிடணும், இது நீங்க அளவே ஒதுக்கணும், சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது தான் அப்பதான் they want to try, I want to try this அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அவங்க கிட்ட புரியுற மாதிரி அவங்க எஜுகேட் பண்ணணும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இன் கேரளா தோ there's one thing is there, people are more eating that saltல preserve பண்ண amal, I mean nellika and pineapple, they are eating that actually. They are it's everywhere is available actually. And even dialysis patients also have pressure on it. Dialysis patients also they are eating that salt water dip பண்ணி ரொம்ப preserve பண்ண pineapples, almonds எல்லாமே அவங்க ஈட்ற இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க இல்லைங்களா. So we have to educate in a proper manner, right? அவங்ககிட்ட எஜுகேட் பண்ணணும், நீங்க சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிட்டா கூட லெஸ் அமௌண்ட்ல சாப்பிடணும், எஜுகேட் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் சில பீப்புள்ஸ்க்கு மித் வச்சிருப்பாங்க, சில அவங்களோட லாஜிக்கல் தாட்ல வச்சிருப்பாங்க. சில பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க, நான் வீட்டுக்கு போனோடனே சாப்பிட்டுருவேன் பாஸ், வீட்டுக்கு போனோடனே நான் பீனட் பட்டர் சாப்பிடுவேன், நான் நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவேன், அது எனக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு மித் அவங்க மைண்ட் செட் வச்சிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா educated people, so we can able to educate in an easy manner, they will understand. But illiterate people, we have to பொறுமையா பக்குவமா எடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும். திஸ் இஸ் ஹவ் இந்த கிட்னி ஒர்க் இட் ஆகுது இல்ல. ஸோ வி ஹேவ் டு லிமிட் அவர் டயட் அப்படின்றத நம்ம நல்ல விதமா சொன்ன மட்டும்தான் தி பீப்புள்ஸ் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ எஜுகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் renal diet. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட் லெவல் ஹைப்போல போறதுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லீட் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் டிராபேக் இஸ் டயட். நம்ம டயட்டை அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணாதான். ஸோ வி ஹேவ் டு educate them in a very good manner, what to eat, what doesn't eat, and how much the limitation is, what they can able to eat. You have to schedule the proper diet for the patients, right? So as a healthcare provider, we can help dialysis patients to determine what they can eat in order to feel better, right? At the same time, our conducting marketplace, what are things available they can't able to eat. They eat the good thing which is going to helpful for their body, right? And remember that we all are in the part of a team, and it is our duty and responsibility as a team to educate our patients. Of course, yes, we are நம்ம team work பண்ணி we can able to educate our patients. This is not only for dialysis technologists, technicians, and not only for renal students. It's for other people also. If other people, this is general awareness for everyone, right? Nutrition department people can able to understand it. They can able to educate a proper education for renal diet patients. So எல்லாருக்கும் நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு எஜுகேஷன் நம்ம கொடுத்தாகணும் regards renal diet. And when we educate our patients, we help to improve their quality of life. நம்ம எஜுகேட் பண்ணும்போது அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா their quality of life is going to be increased. With this, they can able to come out with a better outcome of health, right? So that's all about my topic. Thank you for giving me a wonderful opportunity.
Thank you. Ma'am? Subhashini ma'am? Am I audible? Guys, Yes, sir, you are audible, sir. Yes, ma'am. Participants, if you are having any queries, please raise your hand. Participants, if you are having any questions, please raise your hand. Lots of appreciation from participant side, sir. Thank you. Thanks a lot, guys. Thank you. First of all, thank you for giving me a wonderful opportunity, man. It was super awesome session. I was really love it. Thank you for conducting an event like this, and special thank you for ma'am for helping me to the stage and being a part of in your event. Thank you, and special thanks for Dr. Jagdishwan sir and Gokul sir and all of my team and friends, everyone. I just want to thank you for your kind help and appreciation for me. Thank you, students. Thank you for spending your valuable time for us to invite the meeting. At the end of the session, end of the event, you people can able to get a good knowledge about some renal thing. So all the very best. Thank you. Thanks a lot. Yes. Thank you, Akash sir, for readily accepting our invite and delivering a valuable lecture. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Chandan ma'am. Subhashini, can you hear me? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ms. R. Chandan Bala has completed his postgraduate in MSc Human Genetics, Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. Currently, she is working as a lecturer in Dr. MGR Educational and Research Institute. She is expertise in performing hemodialysis and peritoneal dialysis and assisting nephrologists and cytogenetic testing, fish, molecular genetic testing, and handling cell culture work. Now, I request Chandan Bala ma'am to take over the session. Please, ma'am. Thank you for the brief introduction. Good afternoon to one and all present over here. I thank the opportunity given by Subhashini, my friend, and Vinayaka Mission for giving an opportunity. It's my immense pleasure to share the knowledge with you all. Chandan ma'am. Is it audible? Ma'am. You are audible, ma'am, but your slides are not visible, ma'am. Can you able to share again, ma'am? Sure, ma'am.
Chandan ma'am. 1 second, ma'am. Is the screen visible, ma'am? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Okay. PPT is So, also visible, ma'am. Thank you. Good afternoon to one and all present here. I just like to thank Ms. Subhashini, my friend, and the Vinayaka mission for giving the opportunity to share my immense knowledge with you all. So to begin with, today we'll deal about with the know your kidneys to live in well-being. Okay. So just to move on, this was a paper which was done by me and my colleagues. We just analyzed the awareness of CKD, that is, we analyzed the kidney's functions in the physiological role as well as the pathological conditions of the kidney among the Tamil Nadu population. In the study, the Salem peoples were also involved and the Chennai's peoples around the Chennai were also involved. Most of the participants were from the age of 21 to 35 years of old, nearly the younger generation of the population. So according to this study, many of the people were not aware of the physiological roles of the kidney, such as like your kidneys help in the formation of your blood, or the hypertension role of controlling the hypertension, and then maintenance of acid base balance, and also has a vital role in the synthesis of your vitamin D. So many of the individuals were not aware of the physiological roles of the kidney itself. So I request you all to play an important role in understanding the concepts of kidney and its physiological role, which will help in the better generations in the upcoming futures. Okay. So this topic has to be discussed in a very large way because many of the people are ignoring it's just a kidney. No, each kidney in your body is a very vital organ because the role which plays by it's not just an excretory system, but it also involves in the endocrine system also, where it secretes your erythropoietin, renin, and helps in the synthesis of your vitamin D, that is your calcitriol. So all these important features are essential
for the metabolism or the body's function. For example, without a blood cell, none of the oxygen will reach into the cells. So in that case, there will be cell apoptosis or necrosis of the cell. So the whole body will die. So eventually there is a place of kidney which helps in the role of formation of erythropoietin, which helps in the synthesis of your RBCs. So do you understand these consequences of the kidneys on production of your RBCs itself, where the RBC helps in the production, delivery of the oxygen to the cell. Likewise, for example, calcitriol, which is an important hormone for the absorption of calcium and phosphorus from the diet which we eat. This calcium and phosphorus are essential for the bone formation. Okay, so the skeletal system which is there in your body now, it is formed because of your kidneys. Okay, so you should not make it as a lesser or the unimportant organ. Moreover, from other organs, the kidney is the major organ which helps and supports the homeostasis of your body. So you all know what is homeostasis generally. So unless the homeostasis is not maintained, all of the rest of the organs which are there in the body will not be able to function properly. And eventually there will be death of the particular human being. So never underestimate your kidneys. Okay. So to move on, today we'll see about the features of kidneys in various genders actually. Okay. So to move on, we are talking about with the masculine, that is your male gender. In the anatomical features, the kidneys are usually large in male due to the large body surface area. Okay. So and eventually males have the tendency to go for gym. Yes, isn't it? So in that case, they will opt for taking high amount of protein, calories, and all those stuffs. So all these calories and high amount of protein will eventually lead them into the kidney failure. Okay, so that will burden up the kidney. Taking high amount of protein and calories burdens up the kidney. Okay, and then moreover, the testosterone, which is the sex hormone of the male, induces the podocytes. Okay, apoptosis of the podocytes and the development of glomerulosclerosis. Okay, so this while also the osteoadriol, which inhibits the this processes also. There it also demonstrated that testosterone induces proximal tubular cell apoptosis in human cells in vitro conditions. Osteoadriol has also an effect on the direct influence of the mesangial cells, decreasing the extracellular matrix production and glomerulosclerosis. Okay, so all these physiological features of the men are eventually contributing into the CKD. Okay. In addition to the sex hormones, other factors which are inducing the CKD in the men's are uretical urethral infections, gonadal hormones, poor lipid control, diabetic control, hypertension. All this will lead to CKD in the men also. Okay, so additional influences of sex hormones also are being noted in the renin-angiotensin system. It induces the renin-angiotensin system, and then this inhibits the synthesis of endothelial, and there leads to vasoconstriction and inflammatory effects, so thereby leading to kidney dysfunction. Okay, there will be a decrease in the kidney dysfunction. The estrogens which are present also play an important role in the kidney oxidative stress. Okay, so this is where the testosterone has the destructive effects on the kidneys. In all these ways, your testosterone affects your kidney. Okay, 2 times the males are more affected than the females because of all these reasons. Okay, so how do you generally prevent them? Okay, when a particular patient is having enlarged prostate, okay, so you need to remove it because it will affect the urinary tract. It blocks the urinary tract, so there is an accumulation of water or the urine in the nephrons or in the kidneys. That leads to hydronephrosis, which in turn leads to CKD. So all these features of the males has to be regulated in order to prevent them for undergoing CKD. When coming to the females, generally women are the most approximately having the anatomical features of 125 to 150 grams of weight in the kidney, and the urethra is very short in them. Okay, so once the urethra is very short in them, they have the higher tendency to develop UTI.
Okay, so UTI is generally developed in higher incidence in females than in males. So this UTI will generally eventually lead them into CKD when it is unnoticed. Okay, and then estrogen, which is there, it is an renoprotective effect. So it protects the kidney. Okay, so estrogen, which is a sexual hormone in the female, it is the protective hormone for the kidney. Okay? So other risk factors which includes in the females are your pregnancy. Okay, so during pregnancy, many women, that is around 3 to 10% of the women, develop preeclampsia or eclampsia, where you have the hypertensive case, preeclampsia, onset of hypertension suddenly. Okay, so when there's an onset of sudden hypertension, then that will lead to CKD. Okay, so other which are factors which are involving in the pregnancies are like you have proteinuria and endothelial damage, okay, and the podocyte loss. All these are the other factors which are involved in your preeclampsia. Okay, so this all will lead to your CKD. So other factors which induces preeclampsia in the female during pregnancy are your diabetes, immunological disorders, and hypertension, metabolic syndromes. So all these factors act as a secondary factor to the CKD also. Though they act as a primary factor for the preeclampsia, they act as the secondary factor for the CKD also. Thereby, in pregnancy, women has to be taken care more in preventing the preeclampsia in order to prevent the CKD. Okay, so other factors which also induce CKD in women are your SLE, systemic lupus erythematosus. In systemic lupus erythematosus, it is an autoimmune disorder which happens in the female in the ratio of 9:1. That is, 9 women are affected. Only 1 male is affected in that case. So 9:1 in the ratio of male is to women is to male. Okay, so this is due to the presence of the X chromosome. So women generally have 2 numbers of X chromosome. So the SLE is affected because of the extra presence of your X chromosome or the genetic variations on the X chromosome. That is why females are more affected with SLE. Okay, so that is one reason. Another reason could be that is during your pregnancy, the IFN alpha receptors which are there, it is being expressed. Okay, this helps in the normal placental reproduction, and it also induces pathological conditions of SLEs. So this also triggers SLEs. Okay, so this is helpful. This is produced in pregnancy more due to the protection or the normal delivery. For the normal delivery, these factors are being produced in the body. This factors also induces SLE in the body. So when there is SLE in the pregnant women, it will eventually lead to lupus nephritis, which is the leading cause of CKD. Okay, that is leading cause of CKD. The other one is your rheumatic arthritis. Okay, women are more prone to rheumatic arthritis than the male in the ratio of 4:1. Okay, so in rheumatic arthritis, there may be development of bone disorders. Okay, so there will be development of bone disorders. There will be chronic inflammation and comorbid conditions. And the drugs which we give for the rheumatic arthritis are nephrotoxic itself. Okay, so in that case, that will also induce a CKD in a particular women. Okay, so that is why your rheumatic arthritis and nephropathy go in hand. The other one is your systemic scleroderma. Okay, so this also affects in the women more than in the male in the ratio of 14:1. In that case, what happens is that the transforming growth factor beta-1 receptor and the platelet-derived growth factor receptors are stimulated. Okay, when these two are stimulated, there is less presence of estrogens in the body. Okay, so this will ultimately damage your kidneys. Okay, it will damage your kidneys, forming malignant hypertension with AKI. Okay, so or commonly induce ischemic nephropathy. So it will damage your vascular system. Scleroderma damages your vascular system. So when the vascular system is damaged, then there will be reduction in the renal blood flow to the kidneys. Okay, your renal perfusion is reduced. Okay, then there will be increase in your CKD formation. So this is how the pregnancy, SLA, and rheumatic arthritis, scleroderma affects the women's to leading up into the CKD. So what you generally do is you need to control the hypertension during pregnancy
Good personal hygiene has to be maintained by the females in order they prevent the UTI. The other systemic disorders cannot be prevented because it is an autoimmune disorders. All the three are autoimmune disorders which cannot be prevented, but it can be identified at the earliest stage and can be treated as well. Okay. So next one is your transgender. You might all know there are other groups apart from males and females. We have another group of people called as the transgender. Transgender are nothing but you have the extra copy of your sex chromosome. That's it. They are not nothing but anatomically they are not defective in any way, but just in a genetical way they are defected by having an extra X chromosome or the Y chromosome. Okay. So transgender women's designated male at the birth. Okay, when they are during birth, they will be in the form of a male. When they grow up, they become into the female characteristics might be obtained by them. And the same vice versa. That is, males will be born and then they'll have the characteristics of the male at the earliest stage of their life. Well, they develop into adults, they will develop these stages of women. Okay. So the exogenous hormonal therapy which they take for themselves in order to develop their gonads, because these are being they are being infertile in all this. Okay, so because of the extra X chromosome or the Y chromosome which is present, in order they take the exogenous hormonal therapy. This exogenous hormonal therapy will induce them into CKD. Okay? So generally you might all think the GFR which we have been calculating so far for males and females, you have their females for an extra. For MRD equation, you have to multiply for the females into 0.725. Okay. For the transgender, what will you do? Anybody? How do you calculate the GFR in the transgender? Okay. So you cannot calculate the GFR in the transgender because you might not know, you cannot define them their gender. So you cannot add them into male nor into the female. The best way to determine the eGFR in the transgender or any individual or in any gender, it is the best way is to see the inulin clearance. Okay, though we see the serum creatinine clearance in the males and females for determining the kidneys function. Inulin clearance is the gold standard method for seeing the kidneys function. Overall function is seen in that way. Okay. So what do you generally do how do you prevent them from being to form in the CKD? So they have to be staying hydrated. They need to stay hydrated. And then that is to drink more amount of water. Okay. And the removal of testes and estrogen therapy in the trans female patients. Okay. So when you remove this too, then there will be lesser production of your testosterone and then that will not affect your kidneys. Okay. There's something called solitary kidney. What does the term solitary mean? Solitary generally means there is a single kidney. Okay, so solitary means a single kidney, or in anatomical way we say it as renal agenesis or renal dysplasia. Renal dysplasia is where you have two kidneys, but it will not, only one kidney will be functioning well. The other kidney will not function well. Renal agenesis means only one kidney is present. Okay? It will be the same as the normal and as well as the healthy individuals. Though the kidney is only one, it will not be defective in any way. It will be the same as the normal individual, how it is being there. Okay. So there are certain risk factors or which has to be, they have to be prevented. That is, when a patient is having solitary kidney, they should not take dietary salt, okay, higher dietary salt. They should be hydrated themselves. They should not be exposed to heat, and then they should not be exposed to pesticides and heavy metals, nor they should consume high protein intake. Okay, so this all should be avoided in them. Okay, so this has to be prevented, or this can be taken as a risk factor also. When they take all this, this can lead to CKD in them. Next one is your prevention. So you need not give them NSAIDs. If they have any pain defects, you should not give them NSAIDs. And the protein intake in kilogram of body weight per day. अरे
Chandan ma'am. Ma'am. Screen. Chandan ma'am, your screen is not visible, ma'am. Is the screen visible? Yes, ma'am. Now it's okay, ma'am. Sorry for the inconvenience. Yes, ma'am. You can continue, ma'am. Okay, thank you. So generally, when these are the preventive measures in the normal individual distal till now, but this can be taken in individuals who are being at the higher risk for CKD. For example, there are two main leading factors which leads to CKD. That is, one is your diabetes mellitus and another one is your hypertension. These two are the major factors leading to CKD in all the individuals, not only your males, females, transgenders, or solitary kidneys, or aged person. Everybody will have the same. Okay, so these factors can be minimized because this can be controlled. Actually, your diabetes can be controlled, be controlled, so that will not lead into the CKD. So the fact. How do you control that? Is being promoting healthier lifestyles. Okay, you do daily exercise, you have a dietary plan, and then the obesity. Okay, so diabetes will generally lead to obesity, so that should be avoided, and there should be a weight reduction strategies which has to be considered. The others non-modified risk factors are your advancing age. What happens in your advancing age is that you generally lose your 1.2 million nephrons. When your age increases, the numbers of nephrons decreases per age you increase. So in that case, you cannot do anything. So in all these cases, you generally need to maintain your dietary lifestyles. Lifestyle has to be maintained properly by staying hydrated, okay, eating good foods. That is healthier foods. You should not smoke or not consume alcohols at the later stages of your life. That is, after 50, you should not do. And avoidance of higher dietary sodium. Sodium intake should not be there. You should avoid all these applums, pickles, and all the processed foods and packed items should be avoided after the age of 50. So in that case, you can generally regulate your kidneys function. And there's another genetic factor which is involved in this is your APOL1 gene, which is inhibited, which is damaged, then that gene will generally develop. Okay, this variant will generally develop, has the increased risk of developing focal segmental glomerulosclerosis, that is FSGS. It will be developed by 17 times. If this gene is being affected or it has a variant, then that particular individual will definitely develop FSGS. This cannot be changed at all. Okay. And then it can also be induced to HIV also, and it can also lead to other kidney disorders. Okay, other kidney disorders also it can induce. To prevent this from at the earlier stages of life, there should be a lifestyle modifications and environmental modifications. So environmental modifications in the sense you should not be in the presence of smokers areas, or you should not consume alcohol. Pollution areas you should not be there. So you should not be exposed to more to the sun. So all these restrictions or reductions can lead you to lead a happier life till the variant is being there. Okay. So the dietary recommendations which we generally follow, it should be plant-based foods. Okay, so you not consume animal-based food. You can convert yourself into plant-based food, because animal-based food generally you consume the muscles of the animals. So those muscles will also lead, when they are breaking down, will lead to creatine production in the body. So that is what harvest creatinine is. So muscle breakdown is your creatinine, and that has to be excreted by your kidneys.
So all this will burden up the kidney more. Okay, then the less sodium intake and the more complex carbohydrates with higher fiber intake. So this will help you in energy development in the body to not lead to malnutrition, and higher fiber intake will help in the digestive also. And less saturated fat has to be taken. So all these modifications has to be done in order to prevent yourself from being CKD. The secondary prevention is for those people who are being at the stage of 1, 2, or 3. That is, if their GFR level is less than 60 ml per minute per 1.73, or the microalbuminuria is between 30 to 300 milligram per deciliter, they are prone to be going for CKD in the later stages of their life. In that case, you need to follow certain golden rules. So these golden rules were, which one I told you, the previous one. You can also follow the pharmacotherapies by giving them renin-angiotensin aldosterone receptor inhibitors, and then you can also prescribe them vasopressin receptors agonist for the patients who are having polycystic kidney disease. So this all therapies has to be followed in order to maintain them from being on dialysis. This is before dialysis prevention. Okay. So now the particular patient has gone on dialysis. Okay, the particular patient is undergoing dialysis. You need to give them tertiary prevention. That is, during dialysis, as I already told you, that kidney plays a major role in the production of your erythropoietin. When your kidneys are lost in function, the erythropoietin, which has to be secreted by your kidneys, will not be secreted. In turn, you lead to anemia. Okay, and then there will be an excess of uremia which is present in the body, uremic condition of the body. This uremia could cause uremic pericarditis, that is accumulation of uremia in the outer covering of your heart, which in turn will burden the heart. Okay, so it will not be able to, heart will not be able to pump the blood properly. So that will lead to tachycardia, and in turn in leading to death of the particular patient. Okay, so all these comorbid conditions can be seen, or cardiovascular diseases can be in the higher priorities. So this also has to be avoided. So you need to manage them accordingly. So how do you manage them? So uremia can be managed them by giving them proper adequate dialysis. Okay. So what is meant by proper adequate dialysis? You cannot go and dialyze a particular patient who is obese enough. Okay. And you're dialysing them with an F6 dialyzer, that is the surface area of the dialyzer and the surface area of the patient is totally opposite. It is not at all matching at all. In that case, the amount of urea and creatinine which is present in the body will not eventually remove at all. And then you need to enhance the dialysis procedure for 4 hours. You cannot stop till 3 hours or 2 hours. No, the procedure is for 4 hours. Then you need to do it till 4 hours. Not even a minute should be reduced while dialyzing a particular patient. So all these protocols are increasing the vascular blood flow rate. Okay, increasing the blood flow rate. The KTRV of a particular patient has to be maintained in order to prevent the patient from other complications of your CKD. Okay, and then anemia. Okay, so the anemia which is there is the major drawback in every patient. So you might have seen many patients undertaking erythropoietin injection, that is erythropoietin stimulating agents or iron therapies, iron sucrose or iron ferric iron, everything, ferric gluconate, all these are iron therapies or erythropoietin stimulating agents are given to the patients in order to improve their anemic status. The anemia of the particular dialysis patient can be affected with your RO water also. That is, when your albumin is present in the RO, it will lead to hemolysis. Hemolytic anemia will be there. So in that case, you need to check your RO water also. So standards of the RO and the standards of the dialyzer, all this has to be maintained in order to prevent the secondary complications of the CKD patients. Okay. So the newer approaches which can be done to prevent the CKD in the later upcoming is that they have started for non-communicable disease prevention. They have started an e-learning program in the website. Okay, so in the Mexico in 2015 they have done, and there are 5,000 health professionals which include non-nephrologists also. They have been trained to prevent and educate the peoples on CKD in order to prevent their disease.
Okay, so earlier detection can prevent them from undergoing dialysis. Okay, so earlier detection is always better than later detection. Okay. So the take-home message is that each individual is unique. Okay, so now we saw about the male, females, transgender, solitary kidney. So everybody is unique in their own way, and you need to approach them and take care of them in the unique way. You cannot approach them in as you approach with all. So depending upon the patient's need, you need to take care of them. Okay, so being in peace and in love, your kidneys will be healthy. Okay, so thank you. This is my quote. So that is homeostasis. That is the environment. Okay, environment of both the nation and the body are maintained by the army people as well as the kidney soldiers. Thank you. Subhashini, can you hear me? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Participants, if you are having any questions, please raise your hand. Thank you, Chandan, ma'am. Thank you, ma'am, for readily accepting our invite and delivering a valuable lecture. Dear participant, feedback link is posted in the chat box. Kindly fill the feedback form and earn a e-certificate. Dear participants, feedback link is posted in the chat box. Kindly fill the feedback form and earn a e-certificate. Now it's time to deliver the vote of thanks. First and foremost, I would like to thank all the eminent speakers of the day who have shared their valuable time with us. Next, I would like to thank our great pillar of support, Professor Dr. B. Sendilkumar, Dean, Allied Health Sciences, VMRF-DU. Next, I thank the organizing team for organizing this wonderful conference amidst COVID pandemic. A big thanks to all the participants from various institutions for taking part in this conference. Thank you all. Participants, kindly fill the feedback form and earn an e-certificate.